Tantra Yoga der Klientischen Ratgeber für Liebfrauen. Willkommen zu einer fesselnden Reise in die geheimnisvolle Welt des Tantra, wo Sinnlichkeit, Spiritualität und Selbsterkenntnis miteinander verschmilzen. Während Ekstase öffnet die Tor zu einer tiefen Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, die es ermöglicht, sinnliche Erfüllung auf einer neuen Ebene zu erleben. In diesem einzigartigen Buch tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Tantra, lernen tantrische Praktiken kennen und erfahren, wie Sie Tantra Sex, Yoga und Massage in Ihr Leben integrieren können. Ihn erweitert Bewusstheit und tiefe Verbindung mit Ihrem inneren Selbst und Ihren Liebsten zu entdecken. Ein Buch für wahre Entdeckungsreisen. Während Ekstase wird sorgfältig recherchiert und von renommierten Experten auf dem Gebiet des Tantra verfasst. Es ist ein umfassend Schatztruhe der Weisheit, die sich an all jene richtet, die den Mut haben, ihre sinnliche Natur zu erkennen und sich auf eine Reise zur Erweckung ihrer inneren Lebenskraft zu begeben. Die klaren und zugänglichen Erklärungen führen Sie Schritt für Schritt durch die tantrische Philosophie und Praxis, sodass Sie die subtilen Energien in sich selbst und in Ihren Beziehungen entdecken können. Ganzheitlicher Ansatz für Wohlbefinden. In während Ekstase geht es nicht nur die physische Erfahrung, sondern die Integration von Tantra in all Aspekte des Lebens. Sie werden entdecken, wie Sie Tantra-Praktiken in Ihre tägliche Routine einbinden können, ein tiefes Gefühl der Entspannung, des inneren Friedens und der Selbstverwirklichung zu erreichen. Mit tantrischen Meditationsübungen und Ritualen können Sie Ihre Energiezentren öffnen und eine tiefe Verbindung zum Göttlichen erleben. Für Einzelpersonen und Paargliedermassen. Ob Sie allein oder in einer Partnerschaft sind, während Ekstase bietet Inspiration und Anleitungen, Ihre spirituell und sinnliche Reise zu beginnen oder zu vertiefen. Die praktischen Übungen und Anleitungen sind für Anfänger und fortgeschrittene Gliedermassen zugänglich und können von jedem, der sich für persönliches Wachstum und eine tiefe Verbindung interessiert, angewendet werden. Über die Autoren. Die Autoren von während Ekstase sind erfahren und angesehen Experten auf dem Gebiet des Tantra und der spirituellen Entwicklung. Sie bringen ihre Leidenschaft und ihr Wissen in dieses Buch ein, in eine ganzheitliche und authentische Darstellung des tantrischen Weges zu präsentieren. Reservieren Sie ihr Exemplar noch heute. Tauchen Sie ein in die Welt des Tantra und entdecken Sie die Tiefsinnlichkeit und spirituelle Erkenntnis, die dieses Buch zu bieten hat. Reservieren Sie ihr Exemplar von während Ekstase jetzt und treten Sie ein in eine Welt voller Ekstase, liebend bewusster Erfüllung. Die Reise zu Ihrem inneren Selbst und zu einer tieferen Verbindung mit Ihren Liebsten beginnt hier. Stroke. Kapitel 1. Was ist Tantra Yoga? Tantra Yoga ist eine faszinierende spirituelle Praxis, die ihren Ursprung in den alten Weisheitstraditionen Indiens hat. Es ist ein vielschichtiges und ganzheitliches System, das Körper, Geist und Seele miteinander verbindet und den Menschen auf eine Reise der Selbsterforschung und Transformation fördert. Im Gegensatz zu einigen verbreiteten Missverständnissen ist Tantra Yoga viel mehr als nur eine sexuelle Praktik. Es ist eine tiefgreifende Philosophie und eine spirituelle Lebensweise. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Tantra so viel wie Duib oder Kontinuität, was darauf hindeutet, dass Tantra die Verbindung zwischen allem im Universum betont. Im Herzen des tantrischen Denkens steht die Anerkennung, dass es ein göttliches Essence in allem gibt, sei es in der Natur,
in uns selbst oder in der Beziehung zu anderen. Tantra Yoga unterscheidet sich von anderen Yoga-Systemen durch seinen integrativen Ansatz. Es vereint verschiedene Aspekt, wie körperliche Praktiken, asanas, Atemübungen, Pranayama, Meditation, Mantras, Mudras und Ritualpraktiken, das individuelle Bewusstsein zu erweitern und die Transformation zu fördern. Ein wichtiger Aspekt von Tantra Yoga ist die Verehrung von Shiva und Shakti, den beiden grundlegenden Kräften im Universum. Shiva symbolisiert das männliche Prinzip, das rein Bewusstsein, während Shakti das weibliche Prinzip ist, die schöpferische Energie. Die Vereinigung dieser beiden Aspekte wird als zentraler Prozess betrachtet, spirituelle Erleuchtung zu erreichen. Im tantrischen Pfad wird die Welt nicht als etwas Trennendes, sondern als ein harmonisches Ganzes betrachtet. Tantra Yoga ermutigt die Praktizierenden dazu, ihr Leben bewusst zu leben, ihre Beziehungen mit Lebensachtsamkeit zu gestalten und die Dualitäten des Lebens zu umarmen, anstatt sie zu bekämpfen. In diesem Buch über Tantra Yoga werden wir die tiefgründigen Lehren und Praktiken dieses spirituellen Weges erkunden. Wir werden die Bedeutung von Meditation, die Verbindung zwischen Tantra und Sexualität, die ethischen Grundsatz des Fads und die Integration von Tantra in das moderne Leben erforschen. Dieses Buch soll den Lehrer inspirieren, die zeitlos Wichtigkeit von Tantra Yoga zu erkunden und sie in seinem eigenen Leben anzuwenden, in ihres Wachstum, Harmonie und spirituelle Erfüllung zu finden. Ursprung und Entwicklung von Tantra Yoga. Der Ursprung von Tantra Yoga liegt in den alten indischen Traditionen und hat eine lang und vielschichtige Entwicklungsgeschichte. Tantra ist eng mit der hinduistischen und buddhistischen Philosophie verbunden und kann bis zu den frühesten indischen Schriften, den Veden, zurückverfolgt werden. Frühwurzeln. Die Vedische Periode, ca. 1500 VCHR, in den Veden, den ältesten Schriften der indischen Kultur, finden sich bereits Element, die später in den tantrischen Lehren eine Rolle spielen. Es geht Andeutungen auf die Verehrung weiblicher Gottheiten und auf die Bedeutung von Riten und Opfern zur Erlangung von spirituellen Kräften. Aufstieg des Tantra, ca. 500 VCHR, 600 NCHR, während der Periode der Upanishaden, spätere vedische Schriften, begann sich der tantrische Pfad weiter zu entwickeln. Hier entstanden die ersten Tantra-Schriften, bekannt als Tantras oder Agamas. Diese Schriften betonten die Bedeutung von rituellen Handlungen, Mantras und Meditationstechniken, das spirituelle Bewusstsein zu erweitern und die göttliche Essenz zu erkennen. Verbreitung des Tantra, ca. 600 1200 NCHR, zwischen dem 6 und 12 Jahrhundert NCHR, verbreitet sich das Tantra Yoga in ganz Indien und nahm verschiedene regionale Ausprägungen. Es entstanden verschiedene tantrische Schulen, die jeweils ihre eigenen Praktiken und Rituale entwickelten. Diese Schulen verrieten verschiedene Gottheiten und hatten unterschiedliche Schwerpunkt. Aber sie teilten das gemeinsame Ziel der spirituellen Befreiung und Erleuchtung. Einfluss auf den Hinduismus und Buddhismus. Das Tantra hat einen bedeutenden Einfluss auf den Hinduismus und Buddhismus. In beiden Traditionen entwickelten sich tantrische Strömungen, die ihre jeweiligen Praktiken und Philosophien integrierten. Im tantrischen Buddhismus, auch als Vajrayana bekannt,
Spielt Tantra in zentrale Rolle bei der Verwirklichung der Erleuchtung. Moderns Tantra Yoga in der Neuzeit wird Tantra Yoga durch westliche Einfluss bekannter und fand auch außerhalb Indiens immer mehr Anhänger. Es wird ein breiter Palette von Praktiken und Interpretationen entwickelt, wobei der Fokus oft auf Selbsterfahrung, persönlichem Wachstum und sexueller Spiritualität lag. Es entstanden auch verschiedene Schulen und Lehrer, die das tantrische betätigen. Heute erfreut sich Tantra Yoga weltweit großer Beliebtheit und wird von vielen Menschen als ein kraftvoller Weg zur Selbstverwirklichung und spirituellen Erfüllung angesehen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das authentische Tantra Yoga tief verwurzelt in den traditionellen Schriften und Ethik der alten indischen Wissenschaftstraditionen bleibt. Und es wird mehr ist als nur eine exotische Form der Spiritualität. Philosophische Grundlagen des Tantra. Die philosophischen Grundlagen des Tantras sind tiefgründig und einzigartig, dass sie sich von den traditionellen Philosophien anderer yogischer Pfade unterscheiden. Tantra zeichnet sich durch sein ganzheitliche Sichtweise, seine Betonung der Polarität und Dualität sowie seine Anerkennung des Göttlichen in allem aus. Hier sind einige der wichtigen philosophischen Grundlagen des Tantra: Monismus und Dualismus. Tantra verbindet Element des Monismus und Dualismus. Einerseits betont es die Einheit und Unendlichkeit des Göttlichen, Brahman, Shiva oder das Absolut. Andererseits betont es die Polarität und Dualität in der Welt, symbolisiert durch Shiva männliche Energie und Shakti, weibliche Energie. Die Vereinigung dieser beiden Prinzipien fördert zur Entfaltung der spirituellen Evolution. Shiva und Shakti. Shiva repräsentiert das rein Bewusstsein, die Still und Unveränderlichkeit, während Shakti die Kreative Kraft, die Schöpferin und die Energie des Universums darstellt. Tantra sieht die Vereinigung von Shiva und Shakti als den zentralen Prozess zur Entfaltung des Bewusstseins und zur Erreichung der spirituellen Erleuchtung. Die Bedeutung der Materie. Im Gegensatz zu einigen anderen yogischen Traditionen betont Tantra die Bedeutung der materiellen Welt. Es betrachtet die Materie nicht als Hindernis, sondern als ein Mittel zur spirituellen Entwicklung. Tantra praktiziert die Verehrung der Göttin als Manifestation der Schöpfungskraft und erkennt die Göttlichkeit in allen Aspekten des Lebens. Chakren und Kundalini. Tantra Yoga arbeitet intensiv mit dem System der Chakren, Energiezentren im Körper und der Kundalini-Energie, die als Usemengerolzklang am unteren Ende der Wirbelsäule ruht. Durch tantrische Praktiken und Meditationen wird die Kundalini-Kraft erweckt und durch die Chakren aufsteigen gelassen, die höheren Ebenen des Bewusstseins zu öffnen. Bewusstseinserweiterung. Tantra betrachtet Bewusstsein als den Schlüssel zur spirituellen Entwicklung. Durch verschiedene Praktiken, wie Meditation, Mantras und Ritual, strebt Tantra danach, das individuelle Bewusstsein zu erweitern und eine direkte Erfahrung der transzendenten Realität zu ermöglichen. Verehrung und Hingabe. Tantra lehrt die Verehrung des Göttlichen in all seinen Formen und Manifestationen. Hingeben das Göttliche und die spirituelle Führung sind wichtige Aspekte des tantrischen Pfades. Die philosophischen Grundlagen des Tantra betonen also die Einheit und Dualität, die Verehrung des Göttlichen in allem, die Bedeutung der materiellen Welt und die Erweiterung des Bewusstseins. Tantra Yoga bietet einen einzigartigen und ganzheitlichen Ansatz, der es den Praktizierenden ermöglicht, ihre spirituelle Reise auf vielfältige Weise zu erfahren und zu entfalten.
Die Tantrische Weltsicht. Die Tantrische Weltsicht ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit dem Universum und einer Betonung der Polarität und Dualität. Sie betrachtet die Welt als ein lebendiges, göttliches Gewebe, in dem alles miteinander verwoben ist und nichts isoliert existiert. Hier sind einige zentrale Aspekte der tantrischen Weltsicht. Das Göttliche in allem. Die tantrische Weltsicht erkennt das Göttliche in allem. Jeder Aspekt des Universums, sei es die Natur, die Menschen oder die Gesamtschöpfung, wird als Manifestation des Göttlichen betrachtet. Tantra lehrt, dass das Göttliche im Inneren jedes Wesens wohnt, und lädt dazu ein, dies göttliche Essenz zu erkennen und zu verwirklichen. Shiva und Shakti. In der tantrischen Weltsicht werden Shiva und Shakti als die grundlegenden Kraft des Universums verehrt. Shiva symbolisiert das rein Bewusstsein und Shakti die schöpferische Kraft. Die Vereinigung dieser beiden Prinzipien wird als Schlüssel zur spirituellen Erleuchtung betrachtet. Shakti ist die aktive, schöpferische Kraft, die das Universum in Bewegung hält, während Shiva das Stillbewusstsein ist, in dem alles ruht. Polarität und Dualität. Tantra Yoga akzeptiert die Polarität und Dualität als grundlegendes Merkmal des Universums. Tag und Nacht, Freude und Schmerz, Licht und Dunkelheit sind Teil eines fortwährenden Tanzes der Gegensätze. Anstatt dies Dualitäten zu bekämpfen, ermutigt Tantra dazu, sie zu umarmen und zu integrieren, spirituelles Wachstum und Harmonie zu fördern. Interaktion und Beziehung. Tantra betont die Bedeutung von Beziehungen und Interaktionen im Leben. Es erkennt, dass wir unser Beziehungen mit anderen und der Welt uns herum wachsen und lernen. Tantra Yoga unterstützt die Kultivierung von liebevollen und achtsamen Beziehungen, sei es zu anderen Menschen oder zur Natur. Ganzheitlich Sichtweise. Tantra Yoga hat eine ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen und die Welt. Es betont die Einheit von Körper, Geist und Seele und ermutigt dazu, alle Aspekte unseres Selbst zu akzeptieren und zu integrieren. Tantra erkennt die untrennbare Verbindung zwischen dem individuellen Selbst und dem universellen Selbsten. Die Bedeutung des Augenblicks. Tantra lehrt, den gegenwärtigen Moment vollständig zu erfahren und zu schätzen. Es betont die Praxis der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu leben und die Essenz des Lebens in jedem Moment zu erkennen. Die tantrische Weltsicht lädt dazu ein, das Leben als einen spirituellen Pfad zu betrachten und das Göttliche in allem zu entdecken. Es ist ein Weg der Hingabe, Integration und Erweiterung des Bewusstseins, der den Menschen dazu einlädt, sich mit der tiefen Weisheit des Universums zu verbinden. Das Konzept von Shiva und Shakti. Das Konzept von Shiva und Shakti ist ein zentrales Element in der tantrischen Weltsicht und Philosophie. Es repräsentiert die Polarität und Dualität des Universums und symbolisiert die grundlegenden Kraft, die alles Leben und die Schöpfung selbst durchdringen. Shiva und Shakti sind in der indischen Mythologie göttlich Gottheiten und stehen für das männliche und weibliche Prinzip, das sich in allem manifestiert. Shiva verkörpert das männliche Prinzip und symbolisiert das rein Bewusstsein, das unveränderliche Absolut, das jenseits von Zeit und Raum existiert. Wird oft als der Stillbeobachter und das höchste Bewusstsein dargestellt. Shiva ist der Aspekt, der alles besucht und der Grund für die Existenz von allem ist. Ist der unbewegt, der unveränderlich und der Absolutismus. Shakti
Shakti hingedgen repräsentiert das weibliche Prinzip und steht für die schöpferische Energie und die Kraft, die das Universum zum Leben erweckt. Sie ist die aktive Manifestation des Göttlichen und die treibende Kraft hinter der Schöpfung und Erhaltung des Universums. Shakti ist die Göttin der Energie, Kreativität und Transformation. Das Konzept von Shiva und Shakti betont die Bedeutung ihrer Vereinigung und Interaktion. Tantra Yoga sieht die Welt als dynamisches Zusammenspiel dieser beiden Kräfte. Die Vereinigung von Shiva und Shakti wird oft als das tantrische Ritual des Mithuna beschrieben, das die Verschmelzung der männlichen und weiblichen Energien symbolisiert und als heilige Vereinigung betrachtet wird. Diese Vereinigung fördert zur Aktivierung der spirituellen Energie, bekannt als Kundalini, die entlang der Wirbelsäule aufsteigt und das Bewusstsein erweitert. Im tantrischen Pfad wird die Vereinigung von Shiva und Shakti nicht nur als sexueller Akt verstanden, sondern auch als metaphorisches Symbol für die Vereinigung der Dualität, die Einheit des Selbst zu erkennen. Es betont die Integration und das Gleichgewicht zwischen den polarisierten Kräften, eine vollständige spirituelle Entwicklung und Erleuchtung zu erreichen. Das Konzept von Shiva und Shakti erinnert uns daran, dass das Universum auf einer grundlegenden Dualität beruht und dass die Integration und das harmonische Gleichgewicht dieser Kräfte uns auf dem Pfad der Selbstverwirklichung und Erleuchtung unterstützen können. Es lädt dazu ein, die göttliche Essenz sowohl in uns selbst als auch in der Welt uns herum zu erkennen und zu verehren. Die Bedeutung von Polarität und Dualität. Die Bedeutung von Polarität und Dualität ist ein grundlegendes Konzept im tantrischen Denken und in vielen anderen spirituellen Traditionen. Es bezieht sich auf die Existenz und das Zusammenspiel entgegengesetzter Kraft, die in der gesamten Schöpfung und im Universum präsent sind. Hier sind einige wichtige Aspekte der Bedeutung von Polarität und Dualität. Schöpfung und Erhaltung. Die Polarität und Dualität sind die treibenden Kräfte hinter der Schöpfung und Erhaltung des Universums. Es ist die Interaktion von Gegensätzen, die die Vielfalt und Komplexität der Welt hervorbringt. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Ebb und Flut. All diese Gegensätze halten das Gleichgewicht des Lebens aufrecht. Yin und Yang. Polarität und Dualität werden oft durch das chinesische Konzept von Yin und Yang symbolisiert. Yin repräsentiert das weiblich, passiv und empfangend Prinzip, während Yang das männlich, aktiv und durchsetzend Prinzip darstellt. Yin und Yang sind untrennbar miteinander verbunden und ergänzen sich gegenseitig. Gleichgewicht und Harmonie. Die Polarität und Dualität streben nach einem Zustand des Gleichgewichts und der Harmonie. Ein Ungleichgewicht oder eine Überbetonung eines Aspekts kann zu Disharmonie und Problemen führen. Tantra Yoga betont die Bedeutung, diese Gegensätze in Einklang zu bringen, inneren Frieden und spirituelles Wachstum zu fördern. Entwicklung und Evolution. Die Polarität und Dualität fördern auch die persönliche und spirituelle Entwicklung. Durch die Erfahrung von Gegensätzen und Herausforderungen können wir wachsen, uns weiterentwickeln und unser Bewusstsein erweitern. Es ist die Spannung zwischen den Gegensätzen, die uns vorantreibt und uns dazu inspiriert, unser Potenzial zu entfalten. Integration und Ganzheit. Tantra Yoga betont die Integration und Akzeptanz von Polarität und Dualität. Es ermutigt uns, beide Aspekte unser Selbst, das Licht und die Dunkelheit, die Freude und den Schmerz,
and zunehmen und zu umemen. Indem wir die Gegensorts in uns integrieren, können wir ein Gefühl der Ganzheit und Einheit erreichen. Bewusstsein Erweiterung. Das Bewusstsein über die Polarität und Dualität ermöglicht es uns, die subtilen Verbindungen und Zusammenhänge in der Welt zu erkennen. Es eröffnet uns eine tiefe Sicht auf die Natur der Realität und hilft uns dabei, die Einheit im scheinbaren Getrennten zu erkennen. Insgesamt erinnert uns die Bedeutung von Polarität und Dualität daran, dass das Leben aus einer Fülle von Gegensätzen besteht und dass wir durch das Erkennen und Integrieren dieser Gegensätze auf unserem spirituellen Pfad wachsen und uns entwickeln können. Es lädt uns dazu ein, die Vielfalt und Komplexität des Lebens zu schätzen und das Gleichgewicht zwischen den Polaritäten Kräften zu finden, inneren Frieden und Harmonie zu erreichen. Die 5 kosmischen Element. Panchamahabhuta. Die 5 kosmischen Element, auch bekannt als Panchamahabhuta, sind grundlegend Bestandteil der tantrischen Philosophie und indischen Kosmologie. Sie bilden die Bausteine des Universums und bilden die Grundlage für die Schöpfung und das Leben selbst. Jedes Element hat seine einzigartigen Eigenschaften und repräsentiert spezifische Aspekte der Natur. Hier sind die 5 kosmischen Elemente und ihre Bedeutung. Prithvi. Prithvi steht für das Element Erd und symbolisiert Stabilität, Festigkeit und Substanz. Es ist mit dem physischen Körper, der Materie und der physischen Welt verbunden. Prithvi verkörpert durch die Fülle und Fruchtbarkeit der Natur und ist die Grundlage für Wachstum und Manifestation. Wasser. Repräsentiert das Element Wasser und steht für Flüssigkeit, Reinigung und Fließfähigkeit. Wasser ist mit Emotionen, Gefühlen und dem Fluss des Lebens verbunden. Es symbolisiert durch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Tejas. Feuer. Tejas steht für das Element Feuer und repräsentiert Energie, Transformation und Leidenschaft. Feuer ist mit der Kraft der Umwandlung und des Wandels verbunden. Es symbolisiert durch Licht, Warm und geistige Klarheit. Vayu. Luft. Vayu steht für das Element Luft und symbolisiert Bewegung, Leichtigkeit und Freiheit. Luft ist mit dem Atem und der Lebenskraft Prana verbunden. Es repräsentiert durch Communication und Austausch. Akasha Ather. Akasha steht für das Element Ather und repräsentiert Raum, Weite und Unendlichkeit. Es ist das subtilste Element und bildet den Raum, in dem die anderen Elemente existieren. Akasha ist mit dem Klang und dem Ätherischen verbunden. Die 5 kosmischen Element bilden die Grundlage für die Schöpfung und die Struktur des Universums. Im tantrischen Pfad wird das Verständnis und die Harmonisierung der Panchamahabhuta als Mittel zur Selbstverwirklichung und spirituellen Entwicklung betrachtet. Die Elemente sind nicht nur im Äußeren vorhanden, sondern auch im Inneren jedes Lebewesens. Und ihre Balance und Harmonie sind entscheidend für das körperlich, emotionell und geistige Wohlbefinden. Tantra Yoga nutzt Praktiken wie Asanas, Pranayama und Meditation, die Elemente im Körper und Geist auszugleichen und die Verbindung mit der kosmischen Schöpfung zu vertiefen. Durch die Integration und das bewusste Erleben der Panchamahabhuta strebt Tantra Yoga danach, die Einheit von Mikrokosmos und Makrokosmos zu erkennen und das Bewusstsein für die untrennbare Verbindung von Mensch und Universum zu erweitern. Chakren und Nadis im tantrischen System. Im tantrischen System spielen Chakren und Nadis eine bedeutende Rolle als Energiezentren und Energiekanal,
für die spirituelle Entwicklung und das Wohlbefinden des Individuums von zentraler Bedeutung sind. Chakren. Chakren sind Energiezentren im Körper, die sich entlang der Wirbelsäule befinden. Der Begriff Chakra stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Rad oder Wirbel. Es gibt 7 Hauptchakren, die entlang der Wirbelsäule von der Basis bis zum Scheitel angeordnet sind. Jedes Chakra steht in Verbindung mit bestimmten körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekten. Sie werden auch mit bestimmten Farben, Mantras und Elementen assoziiert. Muladhara Chakra, Wurzelchakra. Es befindet sich an der Basis der Wirbelsäule und ist mit Stabilität, Sicherheit und der physischen Existenz verbunden. Svadhisthana Chakra, Sakralchakra. Es liegt im Bereich des Unterbauches und ist mit Kreativität, Sexualität und Emotionen verbunden. Manipura Chakra, Nabelchakra. Es befindet sich im Solarplexus und ist mit Willenskraft, Selbstbewusstsein und persönlicher Macht verbunden. Anahata Chakra, Herzchakra. Es liegt im Bereich des Herzens und ist mit Liebe, Mitgefühl und spiritueller Entwicklung verbunden. Vishuddha Chakra, Heilchakra. Es befindet sich im Halsbereich und ist mit Communication, Ausdruck und Wahrheit verbunden. Ajna Chakra, Sternchakra oder drittes Auge. Es liegt zwischen den Augenbrauen und ist mit Intuition, Weisheit und innerer Erfahrung verbunden. Sahasrara Chakra, Kranenchakra. Es befindet sich am Scheitel des Kopfs und ist mit spiritueller Erleuchtung, Einheit und kosmischem Bewusstsein verbunden. Nadis. Nadis sind fein Energiekanal im Körper, die den Fluss der Lebensenergie Prana ermöglichen. Es wird angenommen, dass es tausend von Nadis im Körper gibt, aber 3 Hauptnadis sind von besonderer Bedeutung. Ida Nadi. Es wird als der linke Energiekanal betrachtet und steht in Verbindung mit Mondenergie, Weiblichkeit und Kullen, beruhigenden Eigenschaften. Pingala Nadi. Es wird als der rechte Energiekanal betrachtet und steht in Verbindung mit Sonnenenergie, Mondlichkeit und warmen, aktiven Eigenschaften. Sushumna Nadi. Es wird als der zentrale Energiekanal betrachtet, der entlang der Wirbelsäule verläuft und mit spiritueller Entwicklung und Erweckung der Kundalini-Energie verbunden ist. Die Praktiken des Tantra-Yoga zielen darauf ab, die Chakren zu aktivieren und die Nadis zu harmonisieren, den Fluss der Lebensenergie im Körper zu optimieren. Dies ermöglicht die tiefe Verbindung mit dem inneren Selbst und fördert die spirituelle Entwicklung. Durch spezifische Asanas, Atemübungen, Pranayama, Meditation und Mantras wird das Gleichgewicht der Chakren und die Klärung der Nadis gefördert, das Bewusstsein zu erweitern und die innere Transformation zu unterstützen. Die Erweckung der Kundalini-Energie und die Heraufstiegung durch den Sushumna Nadi sind ebenfalls Ziel des tantrischen Pfades und werden als transformative spirituelle Erfahrung betrachtet. Tantrische Praktiken. Tantrische Praktiken sind vielfältig und reichen von körperlichen Übungen über Atemtechniken und Meditation bis hin zu Ritualen und spirituellen Techniken. Diese Praktiken dienen dazu, die Verbindung zum Göttlichen zu vertiefen, die Energiezentren im Körper zu aktivieren und die spirituelle Entwicklung zu fördern. Hier sind einige wichtige tantrische Praktiken. Asanas. Körperhaltungen. Asanas sind körperliche Übungen, die das physische Wohlbefinden verbessern, die Flexibilität steigern und die Energie im Körper ausbalancieren sollen. Durch die bewusste Ausführung der Asanas kann die Verbindung zwischen Körper, Geist und Ziel gestärkt werden. Pranayama.
Atemübungen. Pranayama bin haltet verschieden Atemtechniken, die Lebensenergie Prana zu steuern und zu lenken. Durch bewusst Atemübungen wird die Energie im Körper harmonisiert und das Bewusstsein erweitert. Meditation. Meditation ist eine zentrale Praxis im tantrischen Pfad, das Bewusstsein zu vertiefen und die innere Ruhe und Klarheit zu entwickeln. Durch Meditation können die Praktizierenden eine tiefe Verbindung mit ihrem inneren Selbst und dem Göttlichen herstellen. Mantras und Kurten. Die Wiederholung von heiligen Silben. Mantras, oder das Singen von spirituellen Liedern. Kurten, sind wichtige tantrische Praktiken, das Herz zu öffnen, den Geist zu beruhigen und die spirituelle Energie zu erhöhen. Kundalini Yoga. Kundalini Yoga ist eine spezielle Form des Tantra Yoga, die sich auf die Erweckung der Kundalini-Kraft konzentriert, die als ein schlafend, spiralförmige Energie am unteren Ende der Wirbelsäule liegt. Die Erweckung und Aufstiegung der Kundalini-Energie durch die Chakren ist ein zentrales Ziel dieser Praxis. Puja und Verehrungsritual. Tantra Yoga beinhaltet verschiedene Formen der Verehrung, darunter Puja und Ritual, das Göttliche zu ehren und eine tiefe Verbindung zu den höheren Kräften herzustellen. Integration von Sexualität und Spiritualität. In einigen Formen des Tantra Yoga wird die sexuelle Energie als heilig angesehen und in die spirituelle Praxis integriert. Diese Praktiken betonen die Verehrung der Göttin als weibliche Schöpferkraft und die bewusste Verbindung mit einem Partner, spirituelle Erfahrungen zu vertiefen. Es ist wichtig zu betonen, dass tantrische Praktiken in ihrer traditionellen Form von erfahrenen Lehrern unterrichtet werden sollten, da sie ein tiefes Verständnis und eine Achtsamkeit erfordern. Tantrische Praktiken können eine transformative Kraft haben, aber sie sollten mit Respekt und einem klaren Verständnis der tantrischen Ethik und Philosophie ausgeübt werden. Asanas. Körperhaltungen im Tantra Yoga. Im Tantra Yoga spielen Asanas, die körperlichen Haltungen, eine wichtige Rolle als Mittel zur Vorbereitung des Körpers und Geistes auf die spirituelle Praxis. Im Vergleich zu anderen Yoga-Stilen liegt der Fokus im Tantra Yoga nicht nur auf der physischen Ausrichtung, sondern auch auf der Aktivierung und Harmonisierung der Energiezentren, Chakren im Körper. Hier sind einige Aspekte der Asana-Praxis im Tantra Yoga. Energiezentren aktivieren. Jede Asana im Tantra Yoga ist darauf ausgerichtet, bestimmt Energiezentren im Körper zu aktivieren und zu öffnen. Die Chakren entlang der Wirbelsäule werden mit verschiedenen Asanas stimuliert, den Fluss der Lebensenergie Prana zu fördern und das Gleichgewicht in den Energiezentren herzustellen. Integration von Polarität und Dualität. Im Tantra Yoga werden Asanas genutzt, die Integration von Polarität und Dualität zu fördern. Jede Asana repräsentiert eine bestimmte Energie oder Qualität, sei es Stabilität und Erdung in stehenden Haltungen oder Flexibilität und Anmut in Haftöffnern. Durch die bewusste Praxis dieser Gegensätze können die Praktizierenden das Gleichgewicht zwischen den Energieaspekten in sich selbst entwickeln. Bewusstseinserweiterung. Tantra Yoga betrachtet den Körper als Tempel des Göttlichen. Durch die sorgfältige Ausführung der Asanas mit Achtsamkeit und Präsenz können die Praktizierenden ihr Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment erweitern und eine tiefe Verbindung mit ihrem inneren Selbst herstellen. Kundalini-Aktivierung. Einige Asanas im Tantra Yoga, insbesondere solche, die Wirbelsäule dehnen oder verdrehen, zielen darauf ab,
Die Kundalini Kraft zu aktivieren. Die Kundalini Energie wird durch die Webelsoul aufstiegen gelassen, die Chakren zu durchdringen und das Bewusstsein zu erweitern. Ritualisierung der Praxis. Tantra Yoga kann Asanas mit Ritualen und Mantras verbinden, die spirituelle Erfahrung zu vertiefen. Die Praktizierenden können die Asana Praxis als heiliges Ritual betrachten, das Göttliche zu ehren und die Verbindung mit höheren Kräften zu stärken. Yin und Yang Asanas. Tantra Yoga integriert Soul dynamisch. Kraftvoll Asanas als ruhig. Meditative Asanas. Die Kombination von Yin und Yang Asanas fördert das Gleichgewicht von Aktivität und Still, von Anspannung und Entspannung im Körper und Geist. Die Asana Praxis im Tantra Yoga ist individuell und kann je nach dem Schwerpunkt und der Ausrichtung des jeweiligen tantrischen Pfades variieren. Es ist wichtig, die Asanas mit Achtsamkeit und Respekt auszuführen und den Körper zu achten, Verletzungen zu vermeiden und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Pranayama, Atemübungen und ihre Bedeutung. Pranayama, die Atemübungen im Yoga, sind ein zentraler Bestandteil des tantrischen und yogischen Pfades. Der Begriff Pranayama setzt sich aus den Sanskrit-Wörtern Prana Lebensenergie und Ayama, Kontroll, Ausdehnung, zusammen. Pranayama bezieht sich also auf die Bewusstkontrolle, Lenkung und Ausdehnung der Lebensenergie Prana durch den Atem. Hier sind einige wichtige Aspekte der Bedeutung von Pranayama. Lenkung der Lebensenergie. Prana wird als die vital Lebensenergie betrachtet, die den Körper und Geist belädt. Durch Pranayama Übungen können die Praktizierenden die Lebensenergie gezielt lenken und sie in den Energiezentren, Chakren im Körper harmonisieren. Dies ermöglicht eine bessere Gesundheit, ein gestigertes Energielevel und einen klaren Geist. Reinigung der Nadis. Pranayama reinigt die feinen Energiekanal, Nadis im Körper und fördert den Fluss von Prana. Dies fördert zu einer verbesserten Lebenskraft und einem gestärkten Immunsystem. Entspannung und Stressabbau. Pranayama Übungen helfen, das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, was Entspannung und Stressabbau fördert. Die bewusst kontrolliert Atmung beruhigt den Geist und reduziert die Aktivierung des sympathischen Nervensystems, das für Stressreaktionen verantwortlich ist. Erweiterung des Atemraums. Durch Pranayama wird die Atemkapazität vergrößert, was die Lungenfunktion verbessert und eine tiefe Atmung ermöglicht. Bewusst. Tiefatmung fördert den Sauerstoffaustausch im Körper und trägt zu mehr Vitalität und Wohlbefinden bei. Vorbereitung für die Meditation. Pranayama dient als Vorbereitung für die Meditation. Es den Geist beruhigt und auf eine tiefe Erfahrung vorbereitet. Ruhig. Kontrolliert Atmung unterstützt die Praktizierenden dabei, in einen meditativen Zustand einzutreten. Erweckung der Kundalini Kraft. Bestimmt Pranayama Übungen sind darauf ausgerichtet, die Kundalini Kraft zu erwecken und sie durch die Webelsoul aufstiegen zu lassen. Die Kundalini Kraft wird als ein schlafend, Spiral Energie am unteren End der Webelsoul betrachtet, die bei ihrer Aktivierung zu tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen führen kann. Die Bedeutung von Pranayama im Tantra Yoga und anderen yogischen Traditionen liegt also darin, die Lebensenergie zu lenken, die Energiekanal zu reinigen, den Geist zu beruhigen, die Atemkapazität zu erweitern und die Praktizierenden auf tiefe spirituelle Erfahrungen vorzubereiten. Pranayama ist eine kraftvolle Praxis, die in der Lage ist,
Kappa, Geist und Ziel in Einklang zu bringen und das Bewusstsein zu erweitern. Wie bei allen yogischen Praktiken ist es wichtig, Pranayama Unterfachkundiger Anleitung zu üben, maximal Vorteil zu erzielen und möglich Risiken zu vermeiden. Bandhas und Mudras in Tantra Yoga. Im Tantra Yoga spielen Bandhas und Mudras eine bedeutende Rolle als fortgeschrittene Praktiken zur Steuerung der Energie im Körper und zur Förderung der spirituellen Entwicklung. Soul Bandhas als auch Mudras sind Techniken, die Energiekanal im Körper aktivieren und die Lebensenergie prana gezielt lenken. Hier ist eine Erklärung dieser beiden Praktiken. Bandhas sind energetische Versklas oder Sperren im Körper, die den Fluss von Prana steuern und die Energie in bestimmten Bereichen konzentrieren. Es gibt drei Hauptbandhas im Tantra Yoga. Mula Bandha, Wurzelversklas. Mula Bandha bezieht sich auf das Anspannen der bekennbaren Muskulatur. Es aktiviert das Muladhara Chakra und dient dazu, die Kundalini Energie zu halten und zu lenken. Udhyana Bandha, Bauchversklas. Udhyana Bandha wird durch das Einziehen des Bauches und das Anheben des Zwerchfells erreicht. Es wirkt auf das Manipura Chakra und fördert den Aufstieg der Kundalini Energie. Jalandhara Bandha, Kinversklas. Jalandhara Bandha besteht darin, das Kinn gegen die Brust zu drücken, den Hals und den oberen Teil der Wirbelsäule zu verlagern. Es wirkt auf das Vishuddha Chakra und fördert die Kontrolle des Atoms. Die Anwendung der Bandhas erfolgt normalerweise in Kombination mit Pranayama und fortgeschrittenen Meditationstechniken. Die Bandhas helfen, den Energiefluss zu lenken, die Chakren zu aktivieren und die Energie für spirituelle Praktiken zu bundeln. Mudras sind bestimmt Hand- und Fingerhaltungen, die ebenfalls die Energie im Körper beeinflussen und die Verbindung mit dem Göttlichen stärken sollen. Mudras können auch mit bestimmten Körperhaltungen, Pranayama und Meditation kombiniert werden. Es gibt viele Mudras im Tantra Yoga, aber hier sind einige der bekanntesten. Jan Mudra, bewahren Sie den Daumen und den Zeigefinger, während die anderen Finger ausgestreckt sind. Jan Mudra steht für Weisheit und Wissen. Shambhavi Mudra, die Augen werden zur Nasenwurzel gerichtet, während der Rest des Gesichts entspannt ist. Shambhavi Mudra dient dazu, die Konzentration zu fördern und den Geist zur inneren Einkehr zu führen. Yoni Mudra, die Hände sind in einer bestimmten Weise gefaltet, die Verbindung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos zu symbolisieren und das Göttliche im Inneren zu erkennen. Mudras helfen dabei, die Energiezirkulation im Körper zu harmonisieren, das Bewusstsein zu erweitern und die für spirituelle Erfahrung zu ermöglichen. Soul Bandhas als auch Mudras sind fortgeschrittene Praktiken im Tantra Yoga, die Ingenuous Erfahrung und Achtsamkeit erfordern. Sie können von erfahrenen Lehrern unterrichtet werden, sich sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt werden und ihre beabsichtigten Wirkungen entfalten können. Diese Praktiken können dazu beitragen, das spirituelle Wachstum zu fördern, die Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken und die innere Transformation zu unterstützen. Kundalini Yoga, Erwecken der spirituellen Energie. Kundalini Yoga ist ein spiritueller Pfad des Yoga, der sich auf das Erwecken der Kundalini Energie konzentriert, die als schlafend, Spiral für mich Energie am unteren Ende der Wirbelsäule betrachtet wird. Kundalini wird oft als eine potenzielle Kraft beschrieben, die darauf wartet, erweckt zu werden und durch die Wirbelsäule aufzusteigen.
Die höheren Energiezentren, Chakren, zu durchdringen und das Bewusstsein zu erweitern. Hier sind einige wichtige Aspekte des Erweckens der Kundalini-Energie im Kundalini-Yoga. Natur der Kundalini-Energie. Kundalini wird als ein hochpotent, spirituelle Energie betrachtet, die in jedem Menschen vorhanden ist. Es ist vergleichbar mit einer Sklange, die in 3,5 Windungen in der nur der Basis der Wirbelsäule ruht. Diese Energie wird als die Quelle von Kreativität, Bewusstsein und spirituellem Potenzial angesehen. Kundalini-Erweckung. Der Prozess der Kundalini-Erweckung beinhaltet verschiedene Praktiken, darunter spezifische Asanas, Pranayama, Mudras, Mantras und Meditationstechniken. Diese Praktiken dienen dazu, die Kundalini-Energie aus ihrem schlafenden Zustand zu erwecken und sie entlang der Wirbelsäule aufsteigen zu lassen. Aufstieg der Kundalini. Wenn die Kundalini-Energie erweckt wird, steigt sie entlang der Wirbelsäule auf und durchdringt die Chakren. Es wird angenommen, dass die Kundalini-Energie die Energiezentren aktiviert und klärt, wodurch eine Tieftransformation und Erweiterung des Bewusstseins möglich werden. Kundalini-Shakti und Shiva. Die Kundalini-Energie wird oft mit der weiblichen Shakti-Energie assoziiert, die als göttliche Kraft und Schöpferkraft betrachtet wird. Der Aufstieg der Kundalini und ihre Verschmelzung mit dem höchsten Bewusstsein, Shiva, symbolisiert die Vereinigung der Dualität und das Erreichen von Einheit und Erleuchtung. Herausforderungen und Vorteile. Der Prozess des Kundalini-Erweckens kann intensiv sein und sowohl körperlich, emotionell als auch spirituell Herausforderungen mit sich bringen. Wenn die Kundalini-Energie aufsteigt, können Muster und Blockaden im Geist und Körper freigesetzt werden. Dennoch wird der Prozess des Kundalini-Erweckens als ein Weg zu tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen und Erkenntnissen betrachtet. Bedeutung des Lehrers. Kundalini-Yoga ist eine kraftvolle Praxis, die Erfahrung und eine korrekte Anleitung erfordert. Es wird empfohlen, Kundalini-Yoga von einem erfahrenen Lehrer zu erlernen, der den Prozess des Kundalini-Erweckens gut versteht und die Praktizierenden auf ihrem spirituellen Weg unterstützen kann. Das Erwecken der Kundalini-Energie ist eine faszinierende und transformative Erfahrung, die im Kundalini-Yoga angestrebt wird. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Praxis mit Achtsamkeit und Respekt ausgeübt werden sollte. Das sie eine tiefe Arbeit erfordert und die individuelle Erfahrung je nach Person unterschiedlich sein kann. Der Prozess des Kundalini-Erweckens kann dazu beitragen, das Bewusstsein zu erweitern, die Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken und eine tiefgreifende spirituelle Transformation zu ermöglichen. Mantras und ihre heilende Wirkung. Mantras sind heilige Silben, Worte oder Sorts, die eine spirituelle oder heilende Kraft haben. Sie werden in vielen spirituellen Traditionen und insbesondere im Yoga verwendet, den Geist zu beruhigen, das Bewusstsein zu erweitern und eine Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Die heilende Wirkung von Mantras kann auf verschiedenen Ebenen erfahren werden. Beruhigung des Geistes. Das Chanten von Mantras hat eine beruhigende Wirkung auf den Geist. Durch die Wiederholung von Mantras wird der Geist auf einen einzigen Fokus ausgerichtet, was zu einem Zustand der Meditation und inneren Ruhe führen kann. Dies hilft, Stress, Angst und Unruhe zu reduzieren. Harmonisierung der Energie. Jedes Mantra hat eine spezifische Schwingung und Energie, die in Resonanz mit bestimmten Aspekten des Universums steht. Wenn ein Mantra wiederholt wird,
schafft es ihn harmonisierend Wirkung auf die Energiezentren, Chakren und fördert das Gleichgewicht und die Ausrichtung der inneren Energie. Erhöhung der Schwingung. Mantras sind mit einer bestimmten Frequenz und Schwingung verbunden. Das Chanten von Mantras erhöht die Schwingung und das energetische Potenzial des Individuums. Dies kann dazu beitragen, die Aura zu stärken und ihn positive Ausstrahlung zu fördern. Aktivierung des Selbstheilungsprozesses. Mantras können den Selbstheilungsprozess des Körpers und des Geistes unterstützen, indem sie eine heilende Energie in den Organismus bringen. Es wird angenommen, dass das Chanten von Mantras eine harmonisierende Wirkung auf die Zellen und Organe hat und die körperlichen Fähigkeit zur Heilung fördert. Klärung des Geistes. Das Chanten von Mantras kann dazu beitragen, den Geist zu klären und Negativgedankenmuster oder Begrenzungen zu transformieren. Mantras können dabei helfen, positive Affirmationen zu verstärken und das Selbstbewusstsein zu stärken. Verbindung zum Göttlichen. Mantras sind oft mit bestimmten göttlichen Energien oder Aspekten des Göttlichen verbunden. Das Chanten von Mantras ermöglicht die tiefe Verbindung zum Göttlichen oder zum höheren Selbst und fördert ein Gefühl von Einheit und spiritueller Verbundenheit. Es ist wichtig zu beachten, dass die heilende Wirkung von Mantras nicht nur von blindem Glauben abhängt, sondern von der bewussten und achtsamen Praxis. Die heilende Kraft von Mantras wird verstärkt, wenn sie mit Hingabe, Konzentration und positiven Absichten gechantet werden. Jeder kann von der Praxis des Mantra-Chantings profitieren. Unabhängig von spirituellem Hintergrund oder Glaubensrichtung. Es ist eine kraftvolle und zugängliche Methode, in ihrer Harmonie und spirituelle Verbindung zu fördern. Yantras und ihre Verwendung in der Meditation. Yantras sind geometrische Diagramme oder Symbol, die in der hinduistischen und tantrischen Tradition eine wichtige Rolle spielen. Sie repräsentieren bestimmt göttliche Energien und dienen als visuell Werkzeug, das Bewusstsein zu fokussieren und in der Meditation eine tiefe Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Die Verwendung von Yantras in der Meditation kann eine kraftvolle und transformative Erfahrung sein. Hier sind einige Aspekte der Verwendung von Yantras in der Meditation. Focus und Concentration. Yantras sind komplex geometrische Muster, die ein Vielzahl von Linien, Formen und Symbolen enthalten. Wenn ein Praktizierender seinen Blick auf das Yantra richtet, erfordert es Concentration und Focus, die verschiedenen Elemente wahrzunehmen und zu erfassen. Dies hilft, den Geist zu beruhigen und in einen meditativen Zustand einzutreten. Verbindung mit göttlichen Energien. Jedes Yantra repräsentiert eine bestimmt göttliche Energie oder einen bestimmten Aspekt des Göttlichen. Durch die Betrachtung des Yantras kann der Praktizierende eine tiefe Verbindung und Verehrung für die dargestellte göttliche Kraft entwickeln. Harmonisierung der Energiezentren. Die komplex geometrische Struktur eines Yantras entspricht oft den Energiezentren, Chakren im Körper. Durch die Meditation mit einem Yantra können die Energiezentren aktiviert und harmonisiert werden, wodurch ein verbessert Energiefluss im Körper entsteht. Unterstützung der Visualisierung. Yantras können als visuell Hilfsmittel in der Meditation dienen. Wenn der Praktizierende sein Augen schließt, kann das Yantra in seinem inneren Auge visualisieren und sich auf die feinen Details und Farben konzentrieren. Dies fördert die Kraft der Vorstellung und verbessert die meditative Erfahrung. Spirituelle Erhebung.
Die Verwendung von Yantras in der Meditation kann zu tiefen spirituellen Erfahrungen führen. Wie ZB. Gefahel von Inhalte. Erleuchtung und der Weckung der Kundalini-Energie. Yantras können den Praktizierenden in ihnen Zustand des transzendenten Bewusstseins führen und ihn tiefgreifend in ihr Transformation ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Yantras, die verschiedene göttliche Energien repräsentieren. Einige der bekanntesten Yantras sind das Sri Yantra, das Kali Yantra, das Ganesh Yantra und das Shiva Yantra, nur einige zu nennen. Die Wahl eines Yantras hängt von den individuellen spirituellen Bedürfnissen und Vorlieben des Praktizierenden ab. Die Verwendung von Yantras in der Meditation erfordert Geduld, hingebend auf Haltung. Es ist wichtig zu erkennen, dass Yantras kein magischen Symbol sind, sondern Werkzeuge zur Unterstützung der Meditation und der spirituellen Praxis. Durch die bewusste und achtsame Praxis mit einem Yantra kann der Praktizierende die heilend und transformative Kraft dieser uralten visuellen Symbol erfahren. Ritualpraktiken im Tantra. Im Tantra spielen Ritualpraktiken eine bedeutende Rolle, da sie als Wedge zur spirituellen Entwicklung und zur Verbindung mit dem Göttlichen betrachtet werden. Diese Rituale sind oft tief symbolisch und haben eine tief spirituelle Bedeutung. Hier sind einige der häufigsten Ritualpraktiken im Tantra. Puja. Puja ist eine Form der Verehrung und Hingeben in göttlich Gottheit oder hohe Kraft. Während einer Puja werden verschiedene Rituale durchgeführt, darunter das Anzünden von Olympen, das Verbrennen von Räucherstäbchen, das Opfern von Blumen und Früchten sowie das Singen von Mantras und Gebeten. Puja kann entweder allein oder in einer Gruppe durchgeführt werden. Homa oder Yajna. Homa oder Yajna ist ein feierliches Feuerritual, bei dem heilige Opfergaben ins Feuer gegeben werden. Dieses Ritual dient dazu, die göttlichen Kraft anzurufen und die Verbindung mit dem Göttlichen zu stärken. Homa wird oft mit spezifischen Mantras und heiligen Formeln begleitet. Nyasa. Nyasa ist eine Praxis, bei der bestimmt Mantras oder heilige Silben auf verschiedenen Teil des Körpers aufgetragen werden, die göttlichen Energien in sich aufzunehmen. Nyasa dient dazu, die Energiezentren, Chakren im Körper zu aktivieren und eine tiefe Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Tattva-Vorstellung. Tattva-Vorstellung ist eine Meditationstechnik im Tantra, bei der Praktizierende die 5 Element, Erd, Wasser, Feuer, Luft und Ether, visualisiert und die göttlichen Aspekt mit ihnen verbindet. Dies dient dazu, das Bewusstsein für die Einheit von Körper, Geist und Kosmos zu fördern. Initiation. Diksha. Initiation ist ein heiliges Einweihungsritual, bei dem ein spiritueller Lehrer einem Schüler spirituelles Wissen und Mantras überträgt. Dies ermöglicht dem Schüler den Zugang zu bestimmten spirituellen Praktiken und Techniken im Tantra. Sexuell Ritual. Einige Formen des Tantra umfassen auch sexuell Ritual, bei denen die sexuelle Energie als heilig angesehen und in die spirituelle Praxis integriert wird. Diese Rituale dienen dazu, die Vereinigung von Shiva und Shakti zu symbolisieren und die spirituelle Entwicklung zu unterstützen. Es ist wichtig zu betonen, dass Ritualpraktiken im Tantra eine tief symbolische Bedeutung haben und auf spirituelle Transformation und Verbindung mit dem Göttlichen ausgerichtet sind. Diese Rituale sollten mit Achtsamkeit und Respekt durchgeführt werden und werden in der Regel von erfahrenen Lehrern geleitet, ihre beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Jeder,
der sich für tantrische Ritual interessiert, sollte sie mit einer offenen Haltung und einem tiefen spirituellen Verständnis praktizieren. Die Bedeutung von Meditation im Tantra-Yoga. Meditation spielt eine zentrale und wesentliche Rolle im Tantra-Yoga. Sie ist ein grundlegender Bestandteil des tantrischen Pfades und dient dazu, das Bewusstsein zu erweitern, die Verbindung mit dem Göttlichen zu vertiefen und die innere Transformation zu fördern. Die Bedeutung von Meditation im Tantra-Yoga erstreckt sich über verschiedene Aspekte. Erweiterung des Bewusstseins. Durch die Meditation im Tantra-Yoga wird das Bewusstsein geschärft und erweitert. Praktizierend lernen. Den Geist zu beruhigen. Die Gedanken zur Ruhe zu bringen und in ihnen Zustand tiefer Achtsamkeit einzutreten. Dies ermöglicht einen klaren Blick auf die innere und äußere Realität. Vertiefung der spirituellen Erfahrung. Meditation im Tantra-Yoga hilft den Praktizierenden, intiefierend direkte Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Durch die Konzentration auf ein Mantra, ein Yantra oder die Atmung können sie in ihnen Zustand der Einheit und des Einsseins mit dem Göttlichen eintreten. Reinigung und Transformation. Die regelmäßige Meditation im Tantra-Yoga fördert zu einer inneren Reinigung und Transformation. Die Praktizierenden lernen, ihre negativen Gedankenmuster und Emotionen zu erkennen und zu überwinden, inneren Frieden und Harmonie zu erlangen. Erweckung der Kundalini-Energie. Bestimmt Formen der tantrischen Meditation konzentrieren sich darauf, die Kundalini-Energie zu erwecken und sie durch die Webelsoul aufsteigen zu lassen. Dieser Prozess der Kundalini-Aktivierung kann zu tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen und Erkenntnissen führen. Selbstverwirklichung. Die Meditation im Tantra-Yoga dient dazu, das höchste Selbst oder das göttliche Bewusstsein im Inneren zu erkennen und zu verwirklichen. Sie ermöglicht den Praktizierenden, jenseits der Begrenzungen des Egos zu schauen und die wahre Natur des Selbst zu erfahren. Integration von Polarität und Dualität. Im Tantra-Yoga wird die Meditation oft genutzt, die Integration von Polarität und Dualität zu fördern. Die Praktizierenden lernen, die Gegensätze im Leben zu akzeptieren und zu umarmen, und erkennen, dass alles eine Manifestation des Göttlichen ist. Die Bedeutung der Meditation im Tantra-Yoga liegt also darin, das Bewusstsein zu erweitern, die Verbindung zum Göttlichen zu stärken, innere Reinigung und Transformation zu erfahren, die Kundalini Energie zu erwecken und schließlich die Selbstverwirklichung zu erreichen. Meditation ist eine kraftvolle Praxis im Tantra-Yoga, die ein regelmäßig hingibt, Achtsamkeit und Geduld erfordert. Mit kontinuierlicher Praxis kann die Meditation den Weg zu spirituellem Wachstum, innerem Frieden und Erfüllung ebnen. Verschiedene Meditationstechniken im Tantra. Im Tantra-Yoga gibt es verschiedene Meditationstechniken, die darauf abzielen, das Bewusstsein zu erweitern, die Kundalini-Energie zu erwecken und eine tiefe Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Diese Techniken können je nach tantrischer Tradition und Lehre variieren, aber hier sind einige häufige Meditationstechniken im Tantra-Yoga. Kundalini Meditation. Diese Technik konzentriert sich darauf, die Kundalini-Energie zu erwecken und sie durch die Webelsoul aufsteigen zu lassen. Der Praktizierend visualisiert die Kundalini als ein Schlafensklange, die sich am unteren Ende der Webelsoul befindet, und fördert sie durch verschiedene Energiezentren, Chakren nacheben. Diese Praxis kann mit spezifischen Atemtechniken,
Mantras und Mudras kombiniert werden. Chakra Meditation. Die Chakra Meditation konzentriert sich auf die Aktivierung und Harmonisierung der Energiezentren im Körper. Der Praktizierend richtet seine Aufmerksamkeit auf jedes Chakra nacheinander und visualisiert dabei die Farben und Symbol, die mit den einzelnen Chakren verbunden sind. Dies dient dazu, den Energiefluss im Körper auszugleichen und das Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte des Selbst zu erweitern. Yantra Meditation. Yantras sind geometrische Diagramm oder Symbol, die bestimmt göttliche Energien repräsentieren. In der Yantra Meditation konzentriert sich der Praktizierend auf ein Yantra und visualisiert es in seinem inneren Auge. Diese Praxis fördert die Konzentration, den Fokus und die Verbindung zum Göttlichen. Mantra Meditation. Die Mantra Meditation beinhaltet das Wiederholt Chanten eines heiligen Mantras. Der Klang des Mantras hat eine bestimmte Schwingung und Energie, die dazu dient, den Geist zu beruhigen und das Bewusstsein zu erweitern. Diese Meditationstechnik kann auch mit Pranayama und Mudras kombiniert werden. Atem Meditation. Die Atem Meditation fokussiert sich auf die Bewusstwahrnehmung des Atoms. Der Praktizierend beobachtet den natürlichen Atemfluss, ohne zu kontrollieren oder zu verändern. Dies fördert zu einer Vertiefung der Achtsamkeit und einer beruhigenden Wirkung auf den Geist. Spiegel Meditation. In der Spiegel Meditation betrachtet der Praktizierend sein eigenes Spiegelbild und beobachtet dabei sein Gedanken und Gefühl. Diese Technik fördert die Selbstreflexion und unterstützt die Erkenntnis der eigenen Essenz. Es ist wichtig zu betonen, dass jede Meditationstechnik im Tantra Yoga mit Hingabe, Achtsamkeit und Respekt praktiziert werden sollte. Die Wahl der Meditationstechnik hängt von den individuellen Bedürfnissen, Zielen und spirituellen Vorlieben des Praktizierenden ab. Erfahrene können dabei helfen, die passende Technik zu wählen und eine sichere und effektive Praxis zu entwickeln. Die regelmäßige und kontinuierliche Praxis der Meditation im Tantra Yoga kann zu tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen, innerem Wachstum und innerer Transformation führen. Fokussiert und transcendent Meditation. Fokussiert und transcendent Meditation sind zwei grundlegende Arten der Meditation, die verschiedene Ansatz und Ziel haben. Beide Techniken werden in verschiedenen spirituellen Traditionen und Meditationspraktiken verwendet. Fokussiert Meditation. Bei der fokussierten Meditation liegt der Fokus auf einem bestimmten Objekt, einer Empfindung oder einem Gedanken, den Geist zu konzentrieren und zu beruhigen. Der Praktizierend richtet sein Gesamtaufmerksamkeit auf dieses geordnete Objekt und bemüht sich, blinken Gedanken und Empfindungen loszulassen. Ein häufig verwendetes Objekt der fokussierten Meditation ist der Atem. Der Praktizierend beobachtet den Atemfluss und sorgt möglicherweise die Atemzüge oder wiederholt ein Mantra im Einklang mit dem Atem. Durch die Konzentration auf den Atem oder ein anderes Objekt wird der Geist ruhig und der Praktizierend erreicht einen Zustand der inneren Sammlung und Achtsamkeit. Transcendent Meditation. Die Transcendent Meditation hat das Ziel, den Geist über die begrenzten Erfahrungen des Alltagsbewusstseins hinaus zu erheben und in einen Zustand der Transzendenz einzutreten. In dieser Art von Meditation wird der Geist nicht auf ein bestimmtes Objekt fokussiert, sondern die Praktizierenden lassen ihre Gedanken frei fließen und beobachten sie ohne Bewertung oder Festhalten. Transcendent Meditation ermöglicht es,
Die Tiefen des Bewusstseins jenseits der Alltagsgedanken zu erkunden und das Höher selbst oder in erweitert Bewusstsein zu erfahren. In dieser Praxis geht es darum, das Bewusstsein von den begrenzten Identifikationen und Konzepten zu befreien und in ihn umfassend frei Wahrnehmung einzutreten. Es ist wichtig zu beachten, dass fokussiert als auch transzendental Meditation wertvoll Praktiken sind, die verschiedene Worte anbieten. Die fokussiert Meditation hilft dabei, den Geist zu beruhigen, die Konzentration zu stärken und Achtsamkeit zu entwickeln. Die transzendental Meditation fördert eine tiefe Selbstreflexion, das Erleben von innerem Frieden und das Eintauchen in höher Bewusstseinsebenen. Beide Formen der Meditation haben ihre eigenen Ansatz und können von verschiedenen Menschen bevorzugt werden. Einige Menschen finden es hilfreich, ihren Geist auf ein bestimmtes Subjekt zu fokussieren, während andere die Freiheit und Weite der transzendentalen Meditation bevorzugen. Letztendlich ist die Wahl der Meditationstechnik eine persönliche Entscheidung, und es kann nützlich sein, verschiedene Techniken auszuprobieren, herauszufinden, welche am besten zu den individuellen Bedürfnissen und Zielen passt. Die Verbindung von Liebe und Bewusstsein in der Meditation. In der Meditation kann es eine tief und transformative Verbindung zwischen Liebe und Bewusstsein geben. Diese Verbindung wird oft als eine spirituelle Erfahrung wahrgenommen und kann zu einer erweiterten Wahrnehmung und einem tiefen inneren Frieden führen. Hier sind einige Aspekte, wie Liebe und Bewusstsein in der Meditation miteinander in Verbindung stehen. Liebe als Ausdruck des höheren Bewusstseins. In vielen spirituellen Traditionen wird Liebe als ein Ausdruck des höheren Bewusstseins oder des Göttlichen betrachtet. Wenn wir uns in der Meditation dem gegenwärtigen Moment öffnen und uns mit unserem innersten Wesen verbinden, kann sich ein tief empfinden Liebe und Verbundenheit mit allem Leben entfalten. Dies kann als Erfahrung der Einheit und Verbundenheit mit dem Göttlichen wahrgenommen werden. Liebe als Grundlage der Meditation. Liebe kann auch als treibende Kraft hinter unserer Meditationspraxis dienen. Wenn wir aus Liebe Selbstentwicklung, inneren Heilung oder Verbindung mit dem Göttlichen meditieren, erholt unsere Praxis eine tiefe Bedeutung und Intensität. Die Liebe zu uns selbst und anderen kann uns dazu motivieren, in der Meditation tiefer zu gehen und die Herausforderungen auf unserem spirituellen Weg zu überwinden. Liebe als Auswirkung der Meditation. In der Meditation können wir unser Bewusstsein erweitern und die begrenzten Konzepte von Trennung und Ego überwinden. Dies kann ein tief empfinden Liebe und Akzeptanz für uns selbst und andere hervorrufen. Die Erfahrung von innerem Frieden und Harmonie kann dazu führen, dass wir Liebe großzügiger und bedingungsloser ausdrücken können. Bewusstsein als Grundlage der Liebe. Das bewusst Erkennen und Erfahren von Liebe beginnt mit einem klaren und wachen Bewusstsein. Durch die Meditation können wir unser Bewusstsein schärfen und unser Gedanken und Emotionen bewusster wahrnehmen. Dies ermöglicht es uns, die Liebe in ihrer reinen Form zu erkennen und von unseren Vorstellungen und Urteilen zu trennen. Liebend Mitgefühl für uns selbst und andere. In der Meditation lernen wir auch, mitfühlender und liebevoller mit uns selbst und anderen umzugehen. Wenn wir uns aufmerksam und achtsam mit unseren Gedanken und Emotionen befassen, können wir liebevoller mit unseren eigenen Unvollkommenheiten umgehen und Mitgefühl für die Herausforderungen anderer entwickeln. Die Verbindung von Liebe und Bewusstsein in der Meditation kann eine tiefgreifende Wirkung auf unser Leben haben. Sie ermöglicht uns,
die vier Verbindung mit unserem inneren Wesen und dem göttlichen Herzustellung. Liebend Bewusstsein können uns dabei unterstützen. Ein erfülltes und mitfüllendes Leben zu führen und unsere Beziehung zu uns selbst und anderen zu vertiefen. Die tantrische Sexualität. Die tantrische Sexualität ist ein Aspekt des Tantra-Yoga, der oft kontrovers diskutiert wird, aber auch missverstanden sein kann. Tantrische Sexualität ist jedoch viel mehr als nur physischer sexueller Kontakt. Es ist ein spiritueller Ansatz zur Sexualität, der darauf abzielt, die spirituelle und energetische Dimension der Liebe und des sexuellen Ausdrucks zu erkennen und zu erfahren. Hier sind einige wichtige Aspekte der tantrischen Sexualität. Verehrung des Göttlichen im Partner. Im Tantra wird der Partner als eine Manifestation des Göttlichen betrachtet. Durch die Verehrung und Wertschätzung des Partners kann eine tiefe spirituelle Verbindung hergestellt werden. Die sexuelle Vereinigung wird als heiliger Akt gesehen, der dazu dient, die Dualität zu überwinden und das Göttliche in uns selbst und in unserem Partner zu erkennen. Erweckung der Kundalini-Energie. Tantra glaubt an die Erweckung der Kundalini-Energie, die als schlafend, spiralförmige Energie am unteren Ende der Wirbelsäule betrachtet wird. Im tantrischen Kontext kann die sexuelle Energie als eine Quelle der spirituellen Transformation und Erweckung dienen. Durch bewussten und liebevollen sexuellen Ausdruck kann die Kundalini-Energie erweckt und durch die Energiezentren, Chakren, aufstiegen. Versucherung des Höhepunkts. In der tantrischen Sexualität wird die Ejaculation nicht als Ziel betrachtet. Die Praktizierenden streben danach, den Höhepunkt zu versuchen und die sexuelle Energie im Körper zu halten. Dies ermöglicht eine größere Erhaltung und Umwandlung der sexuellen Energie in spirituelle Energie. Langsamkeit und Achtsamkeit. Tantrische Sexualität betont die Langsamkeit und Achtsamkeit während des sexuellen Akts. Es geht nicht darum, schnell zum Ziel zu kommen, sondern geht Empfindung, geht Berührung und geht Verbindung bewusst und liebevoll wahrzunehmen. Verbindung. In der tantrischen Sexualität wird auf eine tiefe Verbindung zwischen den Partnern gelegt. Es geht nicht nur den physischen Aspekt, sondern auch eine spirituelle und emotionelle Verbindung, die Erfahrung intensiviert und erhebend macht. Es ist wichtig zu betonen, dass tantrische Sexualität kein Rechtfertigung für unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten ist. Es ist ein Weg der Liebe, des Respekts und der bewussten Verbundenheit. Tantrische Sexualität erfordert gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und ein tief hingeben den spirituellen Pfad. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass tantrische Sexualität nur ein Aspekt des Tantra-Yoga ist. Das Tantra umfasst eine breite Palette von Praktiken und Philosophien, die darauf abzielen, das Bewusstsein zu erweitern, die Dualität zu überwinden und die Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren. Jeder, der sich für tantrische Sexualität interessiert, sollte sie mit Respekt, Achtsamkeit und einer offenen Haltung erforschen und gegebenenfalls von erfahrenen tantrischen Lehrern begleiten lassen. Die Bedeutung von Sexualität im tantrischen Kontext. Die Bedeutung von Sexualität im tantrischen Kontext ist tiefgründig und vielschichtig. Im Tantra wird Sexualität nicht als tabuisiert oder sündhaft betrachtet, sondern als eine natürliche und heilige Kraft, die einen wichtigen Platz auf dem spirituellen Weg einnimmt.
Die Tantraische Sichtweise auf Sexualität unterscheidet sich stark von den gängigen Vorstellungen und ist geprägt von einer tiefen spirituellen Philosophie. Hier sind einige Aspekte, die Bedeutung von Sexualität im tantrischen Kontext verdeutlichen. Heiliger Akt der Vereinigung. Im Tantra wird sexuelle Vereinigung als heiliger Akt betrachtet, der die Dualität überwindet und die Einheit von Shiva dem männlichen Aspekt und Shakti, dem weiblichen Aspekt, symbolisiert. Es ist eine Möglichkeit, die Polarität zu integrieren und das Göttliche in der Dualität zu erkennen. Erweckung der Kundalini-Energie. Tantra glaubt an die Erweckung der Kundalini-Energie, die als schlafend Kraft am unteren Ende der Wirbelsäule betrachtet wird. Sexuelle Energie kann als eine der stärksten Manifestationen der Kundalini gesehen werden und kann zur Erweckung und Aktivierung dieser spirituellen Energie dienen. Transformation und Erleuchtung. Tantra sieht die sexuelle Energie als eine Quelle der Transformation und Erleuchtung. Durch bewussten und achtsamen sexuellen Ausdruck kann die sexuelle Energie in spirituelle Energie umgewandelt werden, die das Bewusstsein erweitert und zur spirituellen Entwicklung beiträgt. Verbindung. Im tantrischen Kontext wird auf eine tiefe Verbindung zwischen den Partnern gelegt. Es geht nicht nur den physischen Aspekt, sondern auch eine spirituelle und emotionelle Verbindung, die sexuelle Erfahrung erhebend und bedeutungsvoll macht. Einheit von Körper, Geist und Seele. Tantra betrachtet den Menschen als ein Ganzes. Körper, Geist und Seele sind miteinander verbunden und können durch die sexuelle Vereinigung harmonisiert werden. Es wird betont, dass die sexuelle Erfahrung nicht nur physisch, sondern auch spirituell und energetisch ist. Es ist wichtig zu betonen, dass tantraische Sexualität kein Rechtfertigung für unangemessenes oder missbräuchliches Verhalten ist. Im tantrischen Kontext wird Respekt, Verständnis und Gegenseitigkeit als grundlegend für die sexuelle Vereinigung betont. Die tantraische Sichtweise auf Sexualität erfordert Bewusstsein, Achtsamkeit und eine tief spirituelle Haltung. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Bedeutung von Sexualität im tantrischen Kontext nur ein Aspekt des umfassenden tantrischen Weges ist. Das Tantra umfasst eine breite Palette von Praktiken, Philosophien und Lehren, die darauf abzielen, das Bewusstsein zu erweitern und die Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren. Jeder, der sich für die tantraische Sichtweise auf Sexualität interessiert, sollte sie mit Respekt, Achtsamkeit und einer offenen Haltung erforschen und gegebenenfalls von erfahrenen tantrischen Lehrern begleiten lassen. Die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft. Die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft ist ein wichtiger Aspekt im Tantra-Yoga. Im tantrischen Kontext wird der Partner als eine Manifestation des Göttlichen betrachtet, und die Partnerschaft wird als ein heiliger Raum angesehen, die Einheit von Shiva dem männlichen Aspekt und Shakti, dem weiblichen Aspekt, zu erfahren. Hier sind einige Schlüsselaspekte der Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft. Göttliche Vereinigung. Die sexuelle Vereinigung wird im Tantra als heiliger Akt betrachtet, der die Polarität von Shiva und Shakti vereint. Es wird angenommen, dass durch diese Vereinigung eine göttliche Energie entsteht, die zur spirituellen Erweckung und Transformation führen kann. Die sexuelle Beziehung wird als ein Ausdruck der Göttlichkeit in der Dualität angesehen. Wertschätzung des Partners.
Im tantrischen Kontext wird der Partner als ein wertvolles Geschenk betrachtet, der dazu dient, die göttlich Lebensschönheit zu erfahren. Die Wertschätzung und Hingabe zum Partner wird als Akt der Verehrung des Göttlichen in ihm oder ihr betrachtet. Spirituelle Verbindung. Die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft beinhaltet eine tief spirituelle Verbindung zwischen den Partnern. Es geht die gemeinsame Suche nach Erkenntnis und Bewusstseinserweiterung. Durch die spirituelle Praxis und die gemeinsame Hingabe das Göttlich können die Partner eine tiefe Verbundenheit miteinander erfahren. Herz-zu-Herz-Verbindung. Die Herz-zu-Herz-Verbindung steht im Mittelpunkt der Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft. Es geht nicht nur den körperlichen Ausdruck, sondern eine tief emotionelle und spirituelle Verbindung zwischen den Partnern. Die Partnerschaft wird zu einem heiligen Raum, in dem Leben mit Gefühl fließen und das Göttliche in sich und dem anderen erkannt wird. 18%. Die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft erfordert Achtsamkeit und Bewusstsein. Es geht darum, den Partner mit Offenheit und Liebe zu betrachten und jede Erfahrung im Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen. Die Achtsamkeit fördert eine tiefe Verbindung und ermöglicht es, das Göttliche in jedem Moment zu erkennen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft kein religiös Praxis im herkömmlichen Sinn ist. Es geht nicht darum, ihn bestimmt Gottheit zu verehren, sondern die Erkenntnis, dass das Göttliche in uns und in unserem Partner gegenwärtig ist. Die Partnerschaft wird zu einem heiligen Raum der Selbsterforschung, des spirituellen Wachstums und der bedingungslosen Liebe. Die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft kann eine tiefgreifende Wirkung auf die Beziehung haben, da sie eine hohe Bedeutung und spirituelle Dimension in das gemeinsame Leben bringt. Jeder, der sich für die Verehrung des Göttlichen in der Partnerschaft interessiert, kann dies mit Achtsamkeit, Offenheit und gegenseitigem Respekt erforschen und gegebenenfalls von erfahrenen tantrischen Lehrern begleiten lassen. Sublimation sexueller Energien im Tantra Yoga. Die Sublimation sexueller Energien ist ein wichtiger Aspekt im Tantra Yoga. Sublimation bezieht sich auf die Umwandlung oder Transmutation von Energie von einem niedrigeren Zustand in einen höheren Zustand. Im tantrischen Kontext wird die sexuelle Energie als eine der kraftvollsten und subtilsten Energien im menschlichen Körper betrachtet, anstatt diese Energie auf der rein physischen Ebene auszuleben, wird sie im Tantra zur spirituellen Entwicklung und Erweckung genutzt. Hier sind einige Aspekte der Sublimation sexueller Energien im Tantra Yoga. Erweckung der Kundalini Energie. Im Tantra ist die Kundalini Energie eine zentrale Konzeption. Es wird angenommen, dass die Kundalini, eine schlafen Spiral für Energie, am unteren Ende der Wirbelsäule ruht. Durch Sublimation sexueller Energien kann die Kundalini Energie erweckt und durch die Energiezentren, Chakren nachher gefördert werden, hohe Bewusstseinsebenen zu erreichen. Versucherung des Höhepunkts. Die Sublimation sexueller Energien im Tantra beinhaltet auch die Fähigkeit, den Höhepunkt oder die sexuelle Entladung zu versuchen, anstatt die sexuelle Energie auf der physischen Ebene freizusetzen, wird sie gehalten und im Körper umgewandelt, eine starke energetische Wirkung zu erzielen. Kultivierung der inneren Energie. Sublimation sexueller Energien ermöglicht es, die innere Energie und Lebenskraft zu kultivieren und für spirituelle Zwecke zu nutzen. Diese Energie kann dazu dienen, das Bewusstsein zu erweitern,
Die Warnung zu Kloren und die vier spirituelle Verbindung zu erreichen. Integration von Shiva und Shakti. Im tantrischen Denken repräsentieren Shiva und Shakti die mornlichen und weiblichen Aspekt des Göttlichen. Die Sublimation sexueller Energien dient dazu, dies Dualität zu integrieren und Einheit von Shiva und Shakti im Inneren zu erleben. Dies ermöglicht die vier spirituelle Balance und Harmonie. Bewusstseinserweiterung und Erleuchtung. Die Sublimation sexueller Energien kann zu einer Erweiterung des Bewusstseins führen und den Weg zur Erleuchtung ebnen. Wenn die sexuelle Energie in höhere Energiezentren transformiert wird, kann sie das Bewusstsein auf subtiler Ebenen lenken und zur Entfaltung des spirituellen Potenzials beitragen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Sublimation sexueller Energien im Tantra Yoga eine fortgeschrittene Praxis ist und nicht für jeden geeignet ist. Es erfordert Reif und Bewusstsein und Ersetzung mit der eigenen Sexualität und tief hingebenden spirituellen Weg. Sublimation sexueller Energien sollt nicht erzwungen oder unterdrückt werden, sondern auf natürliche Weise und mit Achtsamkeit praktiziert werden. Jeder, der sich für die Sublimation sexueller Energien im Tantra Yoga interessiert, sollt dies mit einem erfahrenen tantrischen Lehrer erforschen und gegebenenfalls Anleitung und Unterstützung erhalten, die Praxis sicher und effektiv zu gestalten. Es ist wichtig, dass diese Praxis im Einklang mit den individuellen Bedürfnissen und spirituellen Zielen erfolgt und mit Respekt und Achtsamkeit durchgeführt wird. Die Kunst der Ekstase. Tantrisch Ritual für Paar. Die Kunst der Ekstase im tantrischen Kontext bezieht sich auf die Erfahrung und Kultivierung von spiritueller Ekstase und höheren Bewusstseinszuständen durch bestimmt tantrisch Ritual und Praktiken für Paar. Diese Rituals sind darauf ausgerichtet, die spirituelle Verbindung zwischen den Partnern zu vertiefen, die sexuelle Energie zu sublimieren und die Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren. Hier sind einige der tantrischen Ritual für Paar, die als Mittel zur Erreichung der Ekstase angesehen werden. Yab-Yum Position. Die Yab-Yum Position ist eine klassisch tantrische Haltung, bei der Mann Shiva aufrecht sitzt oder steht, während die Frau Shakti auf seinem Schoß sitzt, mit den Beinen in herumgesklungen. Diese Position symbolisiert die Vereinigung von Shiva und Shakti und ermöglicht eine tief energetische und spirituelle Verbindung zwischen den Partnern. Verehrungsritual. Tantra lehrt, dass der Partner als eine Manifestation des Göttlichen betrachtet werden sollt. In Verehrungsritualen können die Partner sich gegenseitig verehren und Wertschätzung für die Göttlichkeit im anderen ausdrücken. Dies kann durch Gesten, Berührungen, Mantras und Ritual geschehen. Atemübungen. Pranayama. Pranayama ist eine wichtige Praxis im Tantra, die Lebensenergie zu steuern und zu sublimieren. Paar können gemeinsam Pranayama-Übungen durchführen, bei denen sie ihren Atem synchronisieren und ihre Energie miteinander teilen, eine tiefe Verbindung zu erreichen. Energieaustausch. Tantra lehrt, dass es in der sexuellen Vereinigung einen Austausch von Energie zwischen den Partnern gibt. Durch bewusst Konzentration auf diese Energie und ihre Umwandlung können Paar spirituell Ekstase und höher Bewusstseinszustand erreichen. Chakra-Aktivierung. Chakren sind Energiezentren im Körper, die im Tantra eine wichtige Rolle spielen. Paar können gemeinsam Chakra-Meditationen und Aktivierungsritual durchführen, die Energiezentren zu harmonisieren und die Energie durch die Webelsoul aufsteigen zu lassen. Mantra-Chanting.
Das Gemeinsame von tantrischen Mantras kann in Kraftvoll Möglichkeit sein, die Energie zu erheben und die spirituelle Verbindung zu vertiefen. Mantras haben in bestimmt Schwingung, die den Geist beruhigen und das Bewusstsein erweitern kann. Es ist wichtig zu betonen, das tantrische Ritual für paar in spirituelle Praxis sind und in Reif und bewusst Herangehensweise erfordern. Die Paar sollten ein tiefes Vertrauen und gegenseitiges Verständnis haben, dies Ritual in einer offenen und respektvollen Atmosphäre durchzuführen. Die Kunst der Ekstase im tantrischen Kontext ist kein rein physische Erfahrung, sondern in Reise zur Erweckung der spirituellen Ekstase und zur Erkenntnis des Göttlichen in uns selbst und unserem Partner. Es ist ratsam, tantrische Ritual für Paar unter der Anleitung erfahrener tantrischer Lehrer zu praktizieren, in sicher und effektiv spirituelle Entwicklung zu gewährleisten. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele in der Heilung. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele spielt eine wesentliche Rolle in der ganzheitlichen Heilung und in verschiedenen alternativen Heilmethoden. Diese Verbindung wird oft als Körper-Geist-Seele-Einheit bezeichnet und beinhaltet das Verständnis, dass der Mensch nicht nur aus einem physischen Körper besteht, sondern auch aus einem geistigen und spirituellen Aspekt. Hier sind einige Aspekte, die Bedeutung der Verbindung von Körper, Geist und Seele in der Heilung verdeutlichen. Ganzheitlich Betrachtung des Menschen. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele erkennt den Menschen als Einheiten, bei der alle Aspekte miteinander verbunden sind. Jede Herausforderung oder Krankheit wird nicht isoliert betrachtet, sondern als Ausdruck eines Ungleichgewichts in der Gesamtheit, which Selwirkung der Aspekt, Körper, Geist und Seele beeinflussen sich gegenseitig. Emotionell und psychisch Belastungen können sich auf den physischen Körper auswirken, und umgekehrt können körperliche Beschwerden auch Auswirkungen auf die Psyche und das emotionelle Wohlbefinden haben. In der Heilung ist es wichtig, die Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Selbstheilungskraft aktivieren. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele eröffnet die Möglichkeit, die inneren Selbstheilungskraft des Menschen zu aktivieren. Durch die Stärkung der mentalen und emotionalen Ebene kann die Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstheilung unterstützt werden. Ganzheitliche Therapieansätze. In der ganzheitlichen Heilung werden Therapieansätze verwendet, die alle Aspekte der Körper-Geist-Seele-Einheit einbeziehen. Dies können Methoden wie Meditation, Atemübungen, Entspannungstechniken, Yoga, Akupunktur, Energiearbeit, Körpertherapie und Psychotherapie sein. Such nach tieferem Sinn und Zweck. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele eröffnet die Möglichkeit, tiefer nach dem Sinn und Zweck des Lebens zu suchen. Spirituelle Praktiken und Erfahrungen können dabei helfen, eine tiefe Verbindung zur eigenen Seele und zur universellen Intelligenz herzustellen. Harmonie und Gleichgewicht. Wenn die Aspekte von Körper, Geist und Seele in Harmonie und Gleichgewicht sind, fördert dies das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Heilung zielt darauf ab, die Balance wiederherzustellen oder aufrecht zu halten. Die Verbindung von Körper, Geist und Seele ist ein grundlegendes Konzept in vielen traditionellen Heilmethoden und in der ganzheitlichen Medizin. Es ermöglicht eine umfassende Betrachtung des Menschen und fördert eine ganzheitliche Herangehensweise an die Heilung. Die Einbeziehung von psychischen, emotionalen und spirituellen Aspekten kann dazu beitragen,
Tiefgreifend veranderingen und een nachhaltige Heilung zu erreichen. Tantra als ganzheitlicher Heilungsansatz. Tantra kann als ganzheitlicher Heilungsansatz betrachtet werden, der nicht nur auf körperliche Beschwerden abzielt, sondern auch auf die Integration von Geist und Seele in den Heilungsprozess. Tantra ist mehr als nur sexuelle Vereinigung oder spirituelle Ekstase. Es ist eine umfassende Philosophie und Praxis, die auf die Entfaltung des vollen menschlichen Potenzials und die Verbindung mit dem Göttlichen abzielt. Hier sind einige Aspekte, die Tantra zu einem ganzheitlichen Heilungsansatz machen. Integration von Körper, Geist und Seele. Tantra betrachtet den Menschen als eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Jeder Aspekt wird in den Heilungsprozess einbezogen, da sie miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das Erreichen von Harmonie und Gleichgewicht in allen Aspekten fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit. Sublimation und Transformierung von Energien. Tantra lehrt die subtile Kunst der Energiearbeit, einschließlich der sublimen Umwandlung von sexuellen Energien und anderen Lebensenergien. Diese Praktiken können dazu beitragen, Blockaden aufzulösen, die Lebenskraft zu stärken und das Bewusstsein zu erweitern. Bewusstsein und Achtsamkeit. Im Tantra wird Bewusstsein und Achtsamkeit als wesentlich angesehen, sich selbst und die inneren Prozess besser zu verstehen. Durch dies Bewusstwahrnehmung können tief verwurzelte Emotionen und Glaubensmuster erkannt und transformiert werden. Eintauchen in die Gegenwart. Tantra betont die Bedeutung, im gegenwärtigen Moment zu leben und die Gegenwart vollständig zu erfahren, indem man die Vergangenheit loslässt und sich von Sorgen die Zukunft befreit, kann der Mensch eine tiefe Verbindung zur inneren Quelle finden und Heilung erfahren. Verehrung des Göttlichen. Tantra sieht das Göttliche in allem und jedem, einschließlich uns selbst. Die Verehrung des Göttlichen im Tantra fördert die Selbstliebe, Selbstakzeptanz und das Gefühl der Verbundenheit mit allem Leben. Dies kann zu einem Gefühl der inneren Ganzheit und Heilung führen. Selbsttranszendenz und Erleuchtung. Tantra als ganzheitlicher Heilungsansatz geht über die Heilung von körperlichen Beschwerden hinaus. Es strebt nach Selbsttranszendenz und Erleuchtung, bei der das individuelle Bewusstsein in ein höher Bewusstseinsebene eintaucht und die Einheit mit dem Göttlichen erfahren wird. Es ist wichtig zu betonen, dass Tantra als ganzheitlicher Heilungsansatz ein reif und bewusst Herangehensweise erfordert. Es ist ratsam, Tantra nicht nur als Heilmethode zu betrachten, sondern als einen umfassenden Weg zur persönlichen und spirituellen Entwicklung. Einzelne tantrische Praktiken sollten mit Respekt, Achtsamkeit und einer offenen Haltung erforscht werden und gegebenenfalls unter Anleitung erfahrener tantrischer Lehrer praktiziert werden. Als ganzheitlicher Ansatz kann Tantra ein transformative Reise sein, die den Menschen dazu befähigt, sein volles Potenzial zu entfalten und eine tiefe Verbindung mit sich selbst und dem Universum herzustellen. Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga. Im Tantra Yoga spielt die Arbeit mit den Chakren und der Energie eine bedeutende Rolle, da sie als wichtiger Aspekt der spirituellen Entwicklung und Heilung betrachtet werden. Chakren sind Energiezentren im feinstofflichen Körper, die entlang der Wirbelsäule liegen und verschiedene Aspekte des Lebens und der Bewusstseinsentwicklung repräsentieren. Die Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga zielt darauf ab, die Energie in den Chakren auszugleichen, Blockaden zu lösen und die Kundalini-Energie zu erwecken.
Die vier spirituelle Erfahrung und Heilung zu ermöglichen. Hier sind einige Aspekte der Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga. Chakren als Energiezentren. Im Tantra Yoga werden die Chakren als Wirbel von Energie betrachtet, die sich im feinstofflichen Körper befinden und verschiedene Bewusstseinsebenen und Aspekte des Lebens repräsentieren. Jedes Chakra ist mit bestimmten Emotionen, physischen Organen und spirituellen Qualitäten verbunden. Energieausgleich und Harmonisierung. Die Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga zielt darauf ab, die Energie in den Chakren auszugleichen und zu harmonisieren. Blockaden oder übermäßige Energie in einem Chakra können zu Disharmonie und Unwohlsein führen. Durch bestimmte Praktiken werden diese Blockaden gelöst und die Energie wieder ins Gleichgewicht gebracht. Kundalini-Erweckung. Die Kundalini-Energie wird im Tantra als schlafend, spiralförmige Kraft am unteren Ende der Wirbelsäule betrachtet. Durch Chakren und Energieheilung kann die Kundalini-Energie erweckt und nachher durch die Chakren gefördert werden. Hohe Bewusstseinsebenen zu erreichen. Atem- und Visualisierungspraktiken. Atemübungen. Pranayama und Visualisierungspraktiken sind wesentlich Element der Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga. Durch gezielt Atmung und Vorstellungskraft kann die Energie in den Chakren aktiviert und gelenkt werden. Energieübertragung. In einigen tantrischen Traditionen werden auch Energieübertragungen von einem erfahrenen Lehrer auf den Schule durchgeführt. Die Kundalini-Energie zu erwecken und den Heilungsprozess zu unterstützen. Bewusstseinserweiterung und spirituelle Entwicklung. Die Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga fördert nicht nur zur körperlichen und emotionalen Heilung, sondern auch zur Bewusstseinserweiterung und spirituellen Entwicklung. Die Praktiken helfen, das Bewusstsein zu erweitern. Die Verbindung zum Selbst herzustellen und hohe Wahrheit und Erkenntnis zu erreichen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Chakren und Energieheilung im Tantra Yoga fortgeschrittene Praxis ist und nicht für jeden geeignet ist. Es erfordert Reif und Bewusstseinsetzung mit der eigenen Energie und spirituellen Entwicklung. Es wird empfohlen, diese Praktiken unter der Anleitung eines erfahrenen tantrischen Lehrers zu praktizieren, sicher und effektiv spirituelle Entwicklung zu gewährleisten. Tantrische Heilritual und ihre Anwendungen. Tantrische Heilritual sind spezielle Praktiken im Tantra Yoga, die darauf abzielen, Heilung auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene zu fördern. Diese Ritual nutzen die subtile Energie des Körpers, Blockaden zu lassen, die Kundalini-Energie zu erwecken und die Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Hier sind einige Beispiele für tantrische Heilritual und ihre Anwendungen. Yoni und Lingam-Massage. Die Yoni-Massage. Für Frauen und die Lingam-Massage. Für Männer sind tantrische Heilritual, die auf die Entspannung und Heilung der Genitalien abzielen. Diese Massagen werden mit liebevoller Präsenz und Achtsamkeit durchgeführt und können dazu beitragen, sexuell Blockaden zu lassen, emotionell Wunden zu heilen und das sexuelle Empfinden zu vertiefen. Chakra-Heilungsritual. Tantrische Chakra-Heilungsritual zielen darauf ab, die Energie in den Energiezentren, Chakren, auszugleichen und zu harmonisieren. Durch Atemübungen, Visualisierung und energetische Berührung wird die Kundalini-Energie aktiviert und durch die Chakren gefördert, die für spirituelle Erfahrung und Heilung zu ermöglichen. Berührungsritual.
Tantraische Ritual die Vererung des Göttlichen in sich selbst und dem Partner. Durch Gesten, Mantras, gebietend Berührungen werden spirituelle Verbindung hergestellt. Die zur Heilung von emotionalen Wunden und zur Förderung der Selbstliebe und Akzeptanz führen kann. Panchatattva Ritual. Das Panchatattva Ritual ist ein tantrisches Ritual, bei dem die fünf Element, Erd, Wasser, Feuer, Luft und Ether, verehrt werden. Dieses Ritual dient dazu, die Verbindung des Menschen mit der Natur und den kosmischen Kräften zu stärken und ihn für Harmonie mit der äußeren und inneren Welt zu erreichen. Feuer Ritual Homer. Das Feuer Ritual, auch Homer genannt, ist eine Form der rituellen Opfergabe im Tantra Yoga. Es beinhaltet das Verbrennen von heiligen Substanzen im Feuer, begleitet von speziellen Mantras. Dieses Ritual kann dazu dienen, negative Energien zu transformieren, spirituell Blockaden zu lösen und die Verbindung zum Göttlichen zu stärken. Klangheilung. Klangheilung ist eine Praxis, bei der heilend Klang und Ton, wie zum Beispiel Klangschalen oder Mantras, verwendet werden, eine tiefgreifende Entspannung und Heilung zu fördern. Diese Klang können Blockaden lassen, Stress abbauen und eine tiefe Verbindung zum Selbst und zum Universum herstellen. Es ist wichtig zu betonen, das tantrische Heilritual fortgeschrittene Praktiken sind und ein reif und bewusst Herangehensweise erfordern. Sie sollten mit Respekt, Achtsamkeit und unter Anleitung eines erfahrenen tantrischen Lehrers praktiziert werden, eine sichere und effektive spirituelle Entwicklung und Heilung zu gewährleisten. Tantrische Heilritual können transformative Erfahrungen bieten, die den Menschen dazu befähigen, sich selbst zu heilen und eine tiefe Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen. Die ethischen Grundsätze des Tantra. Die ethischen Grundsätze des Tantra spielen eine wichtige Rolle, die Praxis und Anwendung dieser spirituellen Tradition in einer verantwortungsvollen und achtsamen Weise zu gewährleisten. Obwohl es verschiedene Strömungen und Traditionen im Tantra gibt es einige gemeinsame ethische Prinzipien, die in den meisten tantrischen Lehren zu finden sind. Hier sind einige dieser Grundsätze. Achtsamkeit und Bewusstsein. Achtsamkeit und Bewusstsein sind grundlegende ethische Prinzipien im Tantra. Es geht darum, sich selbst und an der Mittelfähigkeit und Wachheit zu betrachten und die Konsequenzen der eigenen Handlungen zu bedenken. Achtsamkeit unterstützt durch die Verbindung mit dem gegenwärtigen Moment und fördert eine tiefe spirituelle Erfahrung. Geldlosigkeit. Ahimsa. Ahimsa ist ein zentraler ethischer Grundsatz im Tantra und in vielen anderen spirituellen Traditionen. Es bedeutet, keinen Schaden anzurichten und Mitgefühl für alle Bösen zu entwickeln. Im tantrischen Kontext beinhaltet Ahimsa auch, achtsam und respektvoll mit sich selbst und anderen umzugehen. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind wichtige ethische Werte im Tantra. Es geht darum, die Wahrheit zu sagen und aufrichtig zu handeln, ohne Täuschung oder Manipulation. Offene Communication und Authentizität fördern eine tiefe Verbindung und Vertrauen in den tantrischen Praktiken. Respekt vor Grenzen. Im Tantra Yoga wird auf die Einhaltung von Grenzen gelegt. Es ist wichtig, die Grenzen und persönlichen Vorlieben anderer zu respektieren und kein Handlungen durchzuführen, die gegen den freien Willen einer Person verstoßen. Verehrung des Göttlichen. Die Verehrung des Göttlichen ist ein zentraler Aspekt im Tantra. Es bedeutet,
Das Göttlichen sich selbst und in allem Leben zu erkennen und zu verharren. Die Verharrung des Göttlichen leitet das Handeln und Denken der tantrischen Praktizierenden und fördert zu einer tiefen hingebend spirituellen Verbindung. Verantwortung und Selbstreflexion. Tantrisch praktizierend werden ermutigt, Verantwortung für ihre Handlungen und ihre spirituelle Entwicklung zu übernehmen. Selbstreflexion und die Bereitschaft, Fälle zu erkennen und zu korrigieren, sind wichtige Grundsorts, das in ihr Wachstum zu fördern. Es ist wichtig zu betonen, dass die ethischen Grundsorts des Tantra nicht nur als Regeln verstanden werden sollten, sondern als Leitlinien, die das Verhalten und die spirituelle Praxis der Praktizierenden unterstützen. Tantra als spiritueller Weg beinhaltet die Fähigkeit, die eigenen Wert und ethischen Prinzipien zu entwickeln und zu integrieren, in tiefe Verbindung mit sich selbst und dem Göttlichen herzustellen. Die Einhaltung dieser ethischen Grundsorts fördert ein unterstützendes und respektvolles Umfeld für tantrische Praktiken und ermöglicht eine sinnvolle spirituelle Entwicklung. Geoldlosigkeit, Ahimsa und Mitgefühl. Geoldlosigkeit, Ahimsa und Mitgefühl sind zwei grundlegende ethische Prinzipien, die in vielen spirituellen Traditionen, einschließlich des Tantra, eine zentrale Rolle spielen. Diese Prinzipien haben eine tiefgreifende Bedeutung und können in verschiedenen Aspekten des Lebens angewendet werden. Hier ist ein neuer Blick auf Geoldlosigkeit und Mitgefühl im tantrischen Kontext. Geoldlosigkeit, Ahimsa. Ahimsa bedeutet wörtlich nicht verletzen oder nicht schaden. Im tantrischen Kontext geht es die Vermeidung jeglicher Form von Gewalt, sei es physisch, verbal oder emotional Gewalt. Dies schließt nicht nur Handlungen gegen andere ein, sondern auch Gewalt gegen sich selbst oder gegen die Natur. Im Tantra-Yoga wird Geoldlosigkeit nicht nur auf der äußeren Ebene praktiziert, sondern auch auf der inneren Ebene. Es geht darum, Negativgedanken und Emotionen zu transformieren und sich selbst und andere mit Mitgefühl und Verständnis zu behandeln. Mitgefühl. Mitgefühl ist die Fähigkeit, das Leiden und die Bedürfnis anderer zu erkennen und darauf mit Gut, Empathie und Verständnis zu reagieren. Im tantrischen Kontext beinhaltet Mitgefühl, das Göttliche anderen zu erkennen und ihnen liebevoll Unterstützung und Hilfe anzubieten. Mitgefühl ist eng mit Geoldlosigkeit verbunden, da es dazu beiträgt, Konflikt zu vermeiden und das Wohlbefinden aller Lebewesen zu fördern. Mitgefühl kann auch dazu beitragen, zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken und eine harmonische und respektvolle Gemeinschaft zu schaffen. Geoldlosigkeit gegenüber sich selbst. Im tantrischen Kontext ist es auch wichtig, Geoldlosigkeit gegenüber sich selbst zu üben. Das bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, ohne Selbstkritik oder Selbstverurteilung. Es geht darum, sich selbst zu lieben und mitfühlend mit den eigenen Stärken und Schwächen umzugehen. Geoldlosigkeit gegenüber sich selbst bedeutet auch, für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu sorgen und sich selbst mit Selbstversorgung und Selbstmitgefühl zu behandeln. Geoldlosigkeit und Mitgefühl sind kein passiven oder schwachen Prinzipien, sondern Zeugen von großer Stärke und spiritueller Reife. Im tantrischen Kontext sind sie wesentlich grundlegend für die Entwicklung eines liebevollen und mitfühlenden Herzens, das eine tiefe Verbindung mit sich selbst, anderen Menschen und dem gesamten Universum ermöglicht.
Durch die Praxis von Geoldlosigkeit und Mitgefühl kann das individuell Bewusstsein erweitert werden, die Einheit und Verbundenheit aller Lebewesen zu erkennen und in Einklang mit dem Göttlichen zu leben. Ehrlichkeit und Integrität im tantrischen Pfad. Ehrlichkeit und Integrität spielen im tantrischen Pfad eine zentrale Rolle und sind grundlegend ethische Prinzipien, die von tantrischen Praktizierenden befolgt werden sollten. Diese Werte sind essential, eine authentische und tiefgründige spirituelle Entwicklung zu ermöglichen. Hier ist ein neuer Blick auf die Bedeutung von Ehrlichkeit und Integrität im tantrischen Pfad. Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst. Ehrlichkeit im tantrischen Pfad beginnt mit der Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst. Es erfordert die Fähigkeit, sich selbst ehrlich zu betrachten, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und Selbsttäuschung zu vermeiden. Die Praxis der Selbstreflexion und Selbstehrlichkeit ermöglicht es, Klarheit über die eigenen inneren Prozesse und Motivationen zu gewinnen. Offene Communication. Ehrlichkeit bedeutet auch eine offene Communication mit anderen. In tantrischen Beziehungen und Gemeinschaften ist es wichtig, seine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse klar und respektvoll auszudrücken. Offene Communication fördert eine Atmosphäre des Vertrauens und ermöglicht eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen. Integrität in Handlungen. Integrität bedeutet, dass die Werte mit den Handlungen übereinstimmen. Im tantrischen Pfad ist es wichtig, das zu praktizieren, was man predigt, und in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und ethischen Prinzipien zu leben. Integrität stärkt die eigene spirituelle Entwicklung und inspiriert an der Verantwortung übernehmen. Ehrlichkeit und Integrität im tantrischen Pfad erfordern die Fähigkeit, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Es bedeutet, die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen zu tragen und aus Fehlern zu lernen, anstatt die Schuld auf andere abzuwälzen. Ehrlichkeit im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Im tantrischen Pfad ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler von besonderer Bedeutung. Ehrlichkeit und Integrität sind wesentlich, eine vertrauensvolle und förderliche Lehrer-Schüler-Beziehung aufzubauen. Der Lehrer sollte die Fähigkeit besitzen, seine Schüler auf einem ehrlichen und unterstützenden Weg zu führen. Die Integration von Ehrlichkeit in spirituelle Praxis. Ehrlichkeit und Integrität sind nicht nur ethische Prinzipien im Alltag, sondern sollten auch in die spirituelle Praxis integriert werden. Das bedeutet, die eigene spirituelle Reise ehrlich zu durchleuchten und die Herausforderungen und Erfolge Selbsttäuschung zu betrachten. Die Praxis von Ehrlichkeit und Integrität im tantrischen Pfad fördert zu einer tiefen Verbindung mit sich selbst und dem Göttlichen. Es ermöglicht eine aufrichtige und authentische spirituelle Entwicklung, bei der das Herz geöffnet und das Bewusstsein erweitert wird. Es ist wichtig zu betonen, dass der tantrische Pfad kein strenger Weg der Selbstverleugnung ist, sondern eine Einladung zur inneren Entfaltung und Erkenntnis des Göttlichen in uns selbst und in allem Leben. Die Bedeutung von Achtsamkeit und Bewusstsein. Die Bedeutung von Achtsamkeit und Bewusstsein kann in vielen Lebensbereichen nicht genug betont werden, insbesondere wenn es persönliches Wachstum, geistige Gesundheit, zwischenmenschliche Beziehungen und spirituelle Entwicklung geht. Beide Konzepte sind eng miteinander verbunden und spielen eine entscheidende Rolle bei der Entfaltung des vollen menschlichen Potenzials. Hier ist eine neue Betrachtung der Bedeutung von Achtsamkeit und Bewusstsein. Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet,
In jedem Moment bewusstprozent zu sein und die Aufmerksamkeit auf das Gegenwärtige Erleben zu richten, und dabei zu erteilen. Es geht darum, sich voll und ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, und von Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft abgelenkt zu werden. Durch Achtsamkeit entwickeln wir eine tiefe Verbindung mit uns selbst und unserer Umgebung. Wir lernen, die Fülle des Lebens in jedem Moment zu schätzen und bewusster zu leben. Achtsamkeit kann dazu beitragen, Stress zu reduzieren, das Wohlbefinden zu steigern und ein tiefes Verständnis für uns selbst und andere zu entwickeln. Bewusstsein. Bewusstsein geht über das bloß Wahrnehmen hinaus und bezieht sich auf das Tiefverständnis und die Erkenntnis der eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen. Es ist das Erkennen der eigenen Identität und der Beziehung zu unserem inneren Selbst und zur äußeren Welt. Durch Bewusstsein erkennen wir unser Denk- und Verhaltensmuster, Glaubenssatz und Prägungen. Es ermöglicht uns von begrenzenden Mustern zu lassen und unser Verhalten bewusster zu gestalten. Bewusstsein eröffnet euch die Möglichkeit, unser Wohlspotenzial zu entfalten und eine tiefe Verbindung zum Göttlichen oder zur universellen Intelligenz herzustellen. Die Bedeutung von Achtsamkeit und Bewusstsein im täglichen Leben und in spirituellen Praktiken ist vielfältig. Achtsamkeit und Bewusstsein fördern die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur Bearbeitung der eigenen Gedanken und Emotionen und zum Erkennen, wie sie unser Verhalten beeinflussen. Durch Achtsamkeit und Bewusstsein können wir bewusster Entscheidungen treffen und uns von impulsiven Reaktionen lassen. Achtsamkeit und Bewusstsein unterstützen das Erkennen unserer Bedürfnisse und der Bedürfnisse anderer, was zu einer verbesserten zwischenmenschlichen Kommunikation und Beziehungen führen kann. In der spirituellen Praxis fördern Achtsamkeit und Bewusstsein eine tiefe Verbindung zum gegenwärtigen Moment und zum Göttlichen. Achtsamkeit und Bewusstsein helfen uns, die Schönheit und Einzigartigkeit des Lebens zu schätzen und eine tiefe Dankbarkeit zu entwickeln. Insgesamt tragen Achtsamkeit und Bewusstsein dazu bei, unser Bewusstsein zu erweitern, uns von automatischen Reaktionen zu befreien und uns in einem Zustand größerer Klarheit, Gelassenheit und innerem Frieden zu verankern. Sie ermöglichen uns, bewusster Entscheidungen zu treffen, ein erfüllendes Leben zu führen und unsere spirituelle Entwicklung voranzutreiben. Die Währung der sexuellen Ethik im Tantra. Die Währung der sexuellen Ethik im Tantra ist von großer Bedeutung. Der Tantra in einigen seiner Aspekt mit sexuellen Praktiken in Verbindung gebracht wird. Es ist wichtig zu betonen, dass Tantra weit mehr ist als nur sexuelle Vereinigung und dass sexuelle Praktiken nicht im Mittelpunkt des tantrischen Fads stehen. Die sexuellen Aspekt des Tantra werden oft missverstanden oder sensationalisiert, was zu Fehlinformationen und unethischen Praktiken führen kann. Im tantrischen Kontext geht es bei sexuellen Praktiken nicht die Befriedigung von Begierden oder das Streben nach Vergnügen, sondern die Transformation und Erweckung von Energie. Eine tiefe spirituelle Erfahrung zu ermöglichen. Hier sind einige Grundsatz der sexuellen Ethik im Tantra. Einvernehmlichkeit. Im Tantra ist es von grundlegender Bedeutung, dass sexuelle Handlungen immer auf der Grundlage von Einvernehmlichkeit und Respekt stattfinden. Alle Beteiligten müssen freiwillig zustimmen und in vollem Bewusstsein ihrer Handlungen sein. Respekt vor Grenzen. Tantra lehrt, dass jeder Mensch individuell Grenzen hat, die respektiert werden müssen. Es ist wichtig,
Die Personlichen Vorlieben und Bedürfnis des Partners zu verstehen und zu achten. Verantwortung. Im Tantrischen Fad ist es wichtig, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen und sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Dies gilt besonders für Sexualpraktiken, da sie eine tiefgreifende Wirkung auf die Beteiligten haben können. Spirituelle Ausrichtung. Im Tantra-Yoga steht die spirituelle Entwicklung im Vordergrund. Sexualpraktiken sollen dazu dienen, die Kundalini-Energie zu erwecken und auf hoher Bewusstseinsebenen zu fördern. Die Sexualvereinigung im Tantra wird oft als eine symbolische Vereinigung von Shiva männlich und Shakti, weiblich, betrachtet, die Einheit von Polarität und Dualität zu erfahren. Privatsphäre und Diskretion. Der sexuelle Aspekt im Tantra oft als heilig betrachtet werden, ist es wichtig, die Privatsphäre zu wahren und über persönliche Erfahrungen diskret zu sein. Authentizität und Selbstreflexion. Im Tantrischen Fad ist Selbstreflexion und Authentizität von großer Bedeutung. Es erfordert eine ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen sexuellen Wünschen und Motivationen, ein tiefes Verständnis für sich selbst und die spirituelle Reise zu entwickeln. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle tantrischen Traditionen Sexualpraktiken beinhalten. Und viele tantrische Lehrer und Schulen legen mehr Wert auf an der Aspekt des tantrischen Fads wie Meditation, Atemübungen, Chakra, Arbeit und Hingabe zum Göttlichen. Wenn jemand Interesse am tantrischen Fad hat, ist es ratsam, einen seriösen Lehrer oder eine seriöse Lehrerin zu suchen, der oder die ethischen Prinzipien des Tantra respektiert und vermittelt. Tantrische Praktiken sollten immer mit Respekt, Verantwortung und einem wachen Bewusstsein praktiziert werden, eine sinnvolle spirituelle Entwicklung zu fördern. Die Meisterschaft des Tantra Yoga. Die Meisterschaft des Tantra Yoga ist ein fortgeschrittenes Stadium in der Praxis dieses spirituellen Fads. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Meisterschaft im Tantra nicht unbedingt eine externe Autorität oder eine bestimmte Position in der Gesellschaft bedeutet, sondern vielmehr eine Verwirklichung und ein hohes Maßen spiritueller Entwicklung. Die Meisterschaft des Tantra Yoga beinhaltet verschiedene Aspekte. Selbstmeisterschaft. Die Meisterschaft im Tantra beginnt mit der Selbstmeisterschaft. Es geht darum, sich selbst und seine Gedanken, Emotionen und Handlungen zu beherrschen. Durch Selbstreflexion und Achtsamkeit entwickelt der Praktizierende ein tiefes Verständnis für sich selbst und lernt, mit seinen eigenen inneren Herausforderungen und Mustern umzugehen. Beherrschung der Energie. Im Tantra Yoga spielt die Arbeit mit der Energie eine wichtige Rolle. Die Meisterschaft des Tantra beinhaltet die Fähigkeit, die Energie in den Chakren zu lenken und die Kundalini-Energie auf eine ausgewogen und kontrollierte Weise zu erwecken. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der subtilen Energiekörper und eine fortgeschrittene Praxis von Pranayama, Bandhas, Mudras und Mantras. Transzendenz der Dualität. Die Meisterschaft des Tantra Yoga bedeutet auch, die Dualität und Polarität in der Welt zu transzendieren. Der Praktizierende erkennt die Einheit und Verbundenheit aller Dinge und erfordert eine tiefe Verbindung zum Göttlichen, jenseits von dualen Konzepten von Gott und schlecht, richtig und falsch, hingebend Dienst an anderen. Ein Aspekt der Meisterschaft im Tantra ist die Entwicklung eines altruistischen Herzens. Der Praktizierende erfordert eine tiefe hingebend Liebe zum Göttlichen und zum Wohlergehen aller Lebewesen.
Dies Fahrt zu einem Diensten anderen und einer Verpflichtung. Für das Wohl der Gesamtheit zu arbeiten. Erleuchtung und Erkenntnis. In der Meisterschaft des Tantra strebt der Praktizierend nach Erleuchtung und Erkenntnis. Dies ist ein Zustand des höchsten Bewusstseins, in dem das Selbst die Illusion der Begrenzung durchbricht und in seiner wahren Essenz erkennt, wer es wirklich ist. Es ist wichtig zu betonen, dass die Meisterschaft des Tantra ein kontinuierlicher Prozess ist und nicht als ein engelteiliges Ziel angesehen werden kann. Es erfordert jahrelange Hingabe, Disziplin und Praxis, auf dem tantrischen Pfad Fortschritt zu machen. Ein echter Meister oder eine echte Meisterin des Tantra segnet sich nicht nur durch äußere Fähigkeiten oder Wissen aus, sondern vor allem durch Demut, Mitgefühl und tief spirituelle Erfahrung. Es wird empfohlen, den tantrischen Pfad unter der Anleitung eines erfahrenen und authentischen Lehrers oder einer Lehrerin zu praktizieren, ihn sicher und effektiv spirituelle Entwicklung zu gewährleisten. Die Meisterschaft im Tantra ist ein Prozess der inneren Transformation und Verwirklichung, der dem Praktizierenden eine tiefe Verbindung mit sich selbst, dem Göttlichen und dem Universum ermöglicht. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler spielt eine zentrale Rolle in vielen spirituellen Traditionen, einschließlich des Tantra-Yoga. Diese Beziehung wird oft als Guru-Schüler-Beziehung bezeichnet und ist ein wesentlicher Aspekt des spirituellen Lernens und Wachstums. Hier sind einige wichtige Aspekte, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Tantra-Yoga charakterisieren. Hingabe und Respekt. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler basiert auf Hingabe und Respekt. Der Schüler bringt dem Lehrer Respekt und Dankbarkeit entgegen, während der Lehrer dem Schüler sein Wissen, Erfahrung und spirituelle Führung zur Verfügung stellt. Tradition des Wissens. Im Tantra-Yoga wird das Wissen oft mündlich über Generationen weitergegeben. Der Lehrer wird als Hüter der spirituellen Tradition betrachtet und ist in der Lage, das Wissen und die Praktiken des Tantra auf authentische Weise zu vermitteln. Echtheit und Integrität. Der Lehrer wird erwartet, ein aufrichtig und integer Person zu sein. Die Schüler vertrauen darauf, dass der Lehrer die Prinzipien des Tantra-Yoga lehrt und authentisch praktiziert. Individuelle Anleitung. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist persönlich und individuell. Der Lehrer kennt die Bedürfnisse und Herausforderungen des Schülers und bietet maßgeschneiderte Anleitungen und Unterstützungen. Transformation und Erweckung. Der Lehrer spielt eine wichtige Rolle bei der Transformation und Erweckung des Schülers. Durch spirituelle Praktiken, Unterweisungen und Anleitung hilft der Lehrer dem Schüler, sein spirituelle Reise zu vertiefen und sein Wohlspotenzial zu entfalten. Dienst und Hingabe. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler beruht auf einer gegenseitigen Beziehung des Dienstes und der Hingabe. Der Lehrer dient dem Wachstum und der Entwicklung des Schülers, während der Schüler dem Lehrer in Form von Respekt und Hingabe dient. Es ist wichtig zu betonen, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Tantra-Yoga eine tiefe Verbindung und Vertrauen erfordert. Der Schüler soll sorgfältig wählen, bei welchem Lehrer lernt und sicherstellen, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basiert. Darüber hinaus sollte der Schüler sich bewusst sein, dass der wahre Lehrer nicht nur jemand ist, der äußere Kenntnis vermittelt, sondern jemand, der den Schüler dazu befähigt, sein inneres Potential zu erkennen und zu entfalten.
Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Tantra Yoga ist heilig und transformative Reise. Die die Verbindung zum Selbst und zum Göttlichen ermöglicht. Die Bedeutung von Hingabe Disziplin. Die Bedeutung von Hingabe Disziplin ist in vielen spirituellen Praktiken und Lebensbereichen von zentraler Bedeutung. Beide Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Persönliches Wachstum, spirituelle Entwicklung und Erfüllung zu fördern. Hier ist neue Betrachtung der Bedeutung von Hingabe und Disziplin. Hingabe. Hingabe bezieht sich auf die tiefe Liebe, Verehrung und Hingabe zu einer höheren Macht, einem spirituellen Ziel, einem Lehrer oder einer spirituellen Praxis. Es geht darum, sich mit dem Herzen und der Ziel dem Göttlichen oder einem höheren Zweck hinzugeben. Durch Hingabe wird eine starke Verbindung zum Objekt der Hingabe geschaffen. Sei es Gott, das Universum, ein spirituelles Ideal oder der eigene Lehrer. Hingabe bringt eine tiefe Erfüllung und Inspiration in das Leben und fördert ihn in ihrer Ausrichtung auf das spirituelle Wachstum. Disziplin. Disziplin bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen und eine regelmäßige Praxis zu etablieren, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es erfordert Entschlossenheit, Ausdauer und eine Verpflichtung zur Praxis, auch wenn es manchmal schwierig sein kann. Durch Disziplin entwickelt der Einzel einen starken Ehrstock und Selbstkontrolle. Es ermöglicht, Hindernisse zu überwinden und auf dem Weg der persönlichen Entwicklung fortzuschreiten. Die Bedeutung von Hingabe und Disziplin zeigt sich in verschiedenen Aspekten des Lebens, einschließlich spirituelle Praxis. Hingabe und Disziplin sind entscheidend für eine kontinuierliche spirituelle Praxis. Es erfordert Hingabe, sich der spirituellen Sucht und dem Wunsch nach Erkenntnis und Transformation zu widmen. Disziplin hilft dabei, eine regelmäßige Praxis aufrecht zu halten. Sei es Meditation, Gebet, Yoga oder andere spirituelle Übungen. Lernen und persönliches Wachstum. Neue Fähigkeiten zu erlernen oder persönliches Wachstum zu erreichen, ist Hingabe erforderlich. Sich auf den Lernprozess einzulassen und sich auf das Ziel zu fokussieren. Disziplin ist notwendig, kontinuierlich zu üben und Hindernisse zu überwinden, die auf dem Weg auftreten können. Beziehungen. Hingabe und Disziplin sind auch in zwischen menschlichen Beziehungen von Bedeutung. Es erfordert Hingabe, sich anderen Menschen mit offenem Herzen und Verständnis zuzuwenden. Disziplin ist notwendig, Beziehungen zu pflegen und die Verpflichtungen und Vereinbarungen in Beziehungen einzuhalten. Beruflicher Erfolg. Beruflich Ziel zu erreichen, ist Hingabe erforderlich, sich auf die Aufgaben und Ziel zu konzentrieren. Disziplin ist entscheidend, den Fokus zu halten, Hindernisse zu überwinden und die notwendigen Schritte zu unternehmen, Erfolg zu erreichen. Insgesamt tragen Hingabe und Disziplin dazu bei, einen Sinn und eine Richtung im Leben zu finden und die eigene Entwicklung und Erfüllung zu fördern. Sie helfen dabei, in Ehrstock und Ausdauer zu entwickeln und auf dem Weg der persönlichen und spirituellen Entwicklung voranzuschreiten. Es ist wichtig, Hingabe und Disziplin in einer ausgewogenen Weise zu praktizieren. Soll den spirituellen Weg als auch das alltägliche Leben harmonisch zu gestalten. Überwindung von Hindernissen auf dem tantrischen Weg. Auf dem tantrischen Weg gibt es verschiedene Hindernisse, die spirituelle Entwicklung behindern können. Die Überwindung dieser Hindernisse erfordert Hingabe, Achtsamkeit und eine bewusste Arbeit. Hier sind weitere Möglichkeiten.
Wie man Hindernis auf dem tantrischen Weg überwinden kann. Kontinuierlich Praxis. In regelmäßig konsequent Praxis ist entscheidend, Hindernis zu überwinden. Indem man seine spirituelle Praxis fortsetzt, kann man in ihr Stock und Ausdauer entwickeln, mit den Herausforderungen des Weges umzugehen. Lehrer oder Lehrerin. Ein erfahrener und authentischer Lehrer oder eine Lehrerin kann eine wertvolle Unterstützung sein, Hindernisse zu überwinden. Der Lehrer kann die Praktizierenden durch ihre eigenen Erfahrungen und Anleitung führen und sie auf dem Pfad unterstützen. Selbstreflexion. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist von großer Bedeutung, Hindernisse zu identifizieren und zu verstehen. Welche inneren Blockaden und Glaubensorts das spirituelle Wachstum beeinträchtigen könnten. Akzeptanz und Loslassen. Oftmals können Hindernisse auf dem tantrischen Weg durch das Festhalten an vergangene oder das Bedauern vergangener Fehler entstehen. Die Akzeptanz der Gegenwart und das Loslassen von der Vergangenheit können dazu beitragen, die Blockaden zu lassen und den Weg vorwärts zu ermöglichen. Gemeinschaft und Unterstützung. Die Teilnehmer einer spirituellen Gemeinschaft oder das Teilen der Reise mit Gleichgesinnten kann eine wertvolle Unterstützung bieten. Die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu ermutigen, kann die Überwindung von Hindernissen erleichtern. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Auf dem tantrischen Weg können sich Herausforderungen und Hindernisse unerwartet ergeben. Die Fähigkeit, flexibel zu sein und sich an neue Situationen anzupassen, ist von Vorteil, den Pfad fortzusetzen, auch wenn es manchmal Abweichungen gibt. Nicht hingab. In der tantrischen Tradition wird oft betont, dass spirituelles Wachstum auch durch nicht hingab gefördert wird. Die Öffnung für die göttlich nicht die hingaben das göttlich können dazu beitragen, Hindernisse zu überwinden und auf dem Weg voranzuschreiten. Es ist wichtig zu erkennen, dass Hindernisse auf dem tantrischen Weg als Chancen zur persönlichen Entwicklung betrachtet werden können. Sie bieten Gelegenheit, in ihr Stock zu entwickeln, eigene Grenzen zu erkennen und zu erweitern, und eine tiefe Verbindung zum Göttlichen zu erfahren. Das Überwinden von Hindernissen auf dem tantrischen Weg ist ein kontinuierlicher Prozess, der durch Selbstliebe, Geduld und Hingabe unterstützt wird. Die Integration von Tantra Yoga in das tägliche Leben. Die Integration von Tantra Yoga in das tägliche Leben ist eine wunderbare Möglichkeit, die spirituellen Prinzipien und Praktiken des Tantra in jede Facette unseres Lebens zu integrieren. Tantra Yoga ist nicht nur auf die Seite auf der Yogamat oder in der Meditation beschränkt, sondern kann in alltäglichen Aktivitäten und Beziehungen verwurzelt werden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie man Tantra Yoga in das tägliche Leben integrieren kann. Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit. Sei im gegenwärtigen Moment präsent und achtsam bei allem, was du tust, ob du isst, gehst, arbeitest oder mit anderen sprichst. Bemühe dich, vollständig im Moment zu sein und die Schönheit der Erfahrung zu erkennen. Dankbarkeit und Hingabe. Kultiviere eine Haltung der Dankbarkeit und Hingabe gegenüber dem Leben und allem, was dir begegnet. Erkenn die Geschenke und Lektionen, die das Leben dir bietet, und widme dich dem Göttlichen in allem, was du tust. Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Nachher eine liebevolle Beziehung zu dir selbst. Akzeptiere dich mit all deinen Stärken und Schwächen und behandle dich selbst mit Mitgefühl und Fürsorge. Heilung und Transformation. Erlaub dir,
und die Selbstzuarbeitung und Erheilung und Transformation zu erleben. Learn. Altmuster und Begrenzungen loszulassen und dich selbst zu entfalten. Verbindung mit anderen. Erkenn die Göttlichkeit in anderen Menschen und pflege authentisch und mitfühlend Beziehungen. Acht darauf. In Beziehungen echt Verbindung und Verständnis zu kultivieren. Kreativer Ausdruck. Entdeck den Kreativität und erlaub dir, dich durch Kunst, Musik, Tanz oder andere kreative Ausdrucksformen zu entfalten. Kreativität ist ein Weg, sich mit dem Göttlichen zu verbinden und deiner Essenz zum Ausdruck zu bringen. Verehrung und Hingabe. Nimm die Zeit für spirituelle Praktiken wie Gebet, Meditation, Singen von Mantras oder das Betrachten von heiligen Bildern. Diese Praktiken können den Verbindung zum Göttlichen vertiefen und dich in ihnen Zustand der Hingabe versetzen. Intimität und Liebe. Betracht Intimität und Liebe als einen heiligen Akt und beginn deinem Partner mit Respekt und Hingabe. Praktiziert tantrisch Prinzipien in der Partnerschaft, ihn tiefer Verbindung und spirituelle Intimität zu erleben. Die Integration von Tantra Yoga in das tägliche Leben ermöglicht es uns, die spirituelle Dimension in allen Aspekten unseres Daseins zu erkennen und zu ehren. Es ist ein Weg, uns daran zu erinnern, dass das Göttliche in jedem Moment präsent ist und dass wir unser spirituelle Reise in jedem Augenblick leben können, indem wir Tantra Yoga in unser tägliches Leben integrieren. Können wir in tiefer Verbindung zum Göttlichen, zu uns selbst und zu unserer Umwelt entwickeln und in einem Zustand größerer Harmonie, Freude und Bewusstheit leben. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institute LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institute LLC. Testbericht-Institute LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institute LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institute LLC. All rights reserved.